Hi, all. Good evening. Hope we are good to go, right? Hope so you can hear me well, and everything is ready for the session. Good evening back again. Good evening, sir. Hi. Right. That's it. So let's take a very quick 1 or 2 minute wrap up, and this is what we have been discussing. Um, Hopefully you remember. ඔයාලගේ පැත්තෙන් mics off කරගන්න, so then you can also communicate with me so that I don't want to mute you always, right? So, but anyway, for now I'll mute you, no? Otherwise, there'll be a lot of noises coming in and out. I think today, so this is what I'm, thinking of very importantly that when I'm looking at the letters, so I have identified certain issues, right? Again, specific issues ටික ඒක සාමාන්‍යයි. ඉතින් ඒක ආරම්භ සාමාන්‍ය ඒක මොකද සමහර වෙලාවට ගොඩක් අය එක්ස්පෝෂර් එක තමයි එතන තියෙන්නේ මම හිතන්නේ එක්ස්පෝෂර් එක. තව දෙයක් මට කියන්න ඕන කියලා තුනා මේ එක්සෑම් එක ගන්න කලින් ටිකක් අනිවාර්යයෙන්ම ප්ලෑන් කරලා ගන්න. So that is what I feel. ඒ කියන්නේ usually මට idea එකක් තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහේ ඒ කියන්නේ range එක අනුව මම සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලන්ට කියලා ඇති මේ මෙන්න මේ ටයිම් එක කන්සියුම් කරන්න වෙයි කියන එක. සමහරක් අයට මම ඒ කියන්නේ කමෙන්ට් එක දීලා තියෙන්නේ ඒ කියන්නේ how can I tell you that please don't take it as harsh, right? ඒක harsh වෙන්න ඕනේ. personally මම ඒක දීලා තියෙන්නේ personally harsh විදිහට සමහරක් වෙලා දීලා තියෙනවා නේ. ඒකෙන් කියන්නේ because I want to show that particular person මෙන්න මෙතනයි ඔයා ඉන්නේ කියන එක. Because at the end of the game, it is you're dealing with money, isn't it? That's the end of that's the game, no? You are dealing with money. You're paying for these, and you are paying for the exam. Quite a lot of investment. So I think that always, I mean, as a group, we think that investment should be kind of what you call worthwhile. නේද? ඉතින් මම අනිවාර්යයෙන්ම කියනවා දල වශයෙන් සමහරක් අයට මම කියලා ඇති මෙන්න මේ මාස ගාන ගන්න කියලා. ඔක්කොටම නෙවෙයි. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් මේ වෙද්දි කමෙන්ට්ස් එනවානේ. දිගට මම කමෙන්ට්ස් දාගෙන යනවා. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට අයිඩියා එකක් ගන්න පුළුවන් නේ. ඒක කියන්න හේතුවක් තියෙනවා. දැන් කෙනෙක් හයි කොහොමද ඔයා මෙන්න මෙච්චර කාලෙ that is my experience I'm telling you. Maybe 2 months or 3 months කියලා. Because why I know that so usually මෙන්න මේ issues ටික for an example අපි හිතමු සමහරක් අයගේ හැම ඒරියා එකකටම තාල issues දැක්කම සමහරක් මේක ඇවිල්ලා not many but few එතකොට what I feel is that when before you book the examination I think දැන් අපි පොඩ්ඩක් මිස්ටර් චරිතත් මම කතා කරා exam එක ළඟ තියෙන කට්ටිය මොකද අපි දැන් මෙහෙම දාගෙන අපි දන්නේ නැහැ exam තියෙන කාගේද සමහරක් අයගේ exam සමහරට book කරලානේ සමහරක් අයගේ letters දෙකක් තුනක් ඇවිල්ලා තියෙනවා
හරි. එතකොට මේක එතකොට මම පිළිවෙලට බලාගෙන යනවා. ඉතින් සමහරක් එතකොට එහෙම දෙකක් තුනක් ආවම අනිත් අය කියනවා තව ටිකක් පස්සටත් යනවා. එතකොට එහෙම වෙන්න පුළුවන්. රයිට්. ඒක එවන්න එපා කියලා නෙවෙයි කියන්නේ. බට් සමහරක් අය බුක් කරලා තියෙනවා. එතකොට මම බැලුවා පොඩ්ඩක් ඒක හොයාගෙන එයාලට ඉතින් ඉක්මනට කමෙන්ට් එකක් දී ගන්න පිළිවෙලක් අපි හදාගෙන යන ඉස්සරහට. So මේක මට කියන්න ඕනේ plan කරන්න have an idea where are you because few days ago when I was checking the answers that I got to know some ladies and gentlemen they have already booked the exams but when I was looking at the letters they are actually not in a better level so then I definitely know the result before they go through to the exam definitely I know the result so then I have convinced some of you convinced we have some serious issues right some serious issues okay to be honest some so then they will have to continue kind of work on that huh? So we are here to help you මම අද try කරනවා අපි නවත්තගත්ත තැනින් පටන් අරගෙන පොඩ්ඩක් අපි අර usage එක ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වල tenses ටික usage එක දැන් මම දැක්ක දේ තමයි දැන් මම ඇහුවොත් එimhe tenses වල ප්‍රශ්න තියෙන කට්ටිය කියන්න කියලා සමහරක් අය කියන්නේ නැහැ maybe because දැන් ඔක සමහරකට මගෙන් ඇහුවොත් ඔය ටිකම තමයි උත්තරේ සමහරකට මොකද අපිට ප්‍රශ්න දෙනවල අපි දන්නේ නැහැ when I'm seeing or when I'm checking the answers only I can see that okay there are some particular number of issues එතකොට මම අද sample letters කීපයක් පාවිච්චි කරන්න මේකට letter part මම එකින් එකට කියන්නම් මෙන්න මේ තැන්වල issues ටික තියෙන මෙන්න මේ දේවල් ටික හදාගන්න කියන එක සර් මට අද මම හිතනවා පුළුවන් වෙයි පැයක් හෝ ඊට වඩා වැඩිපුර ප්‍රමාණයක් අරගෙන ඉංග්‍රීසි වල කොහොමද මේ time එක in other words you can call it tense right so in simple words time in other words tenses so make a more major important වැඩක් කරනවා අපේ letter එක ඇතුලේ ඒ කියන්නේ ඒක වැදගත් කියලා කියන්නේ මේකේ time fact එකට අමතරව මෙයා පෙන්නන අපේ action එක. ඒක ඔයගොල්ලෝ දන්නව නේද? action එක පෙන්නනවා. what is happening කියලා පෙන්නනවා. එතකොට මේ action එක කොහෙන්ද එන්නේ? action එක subject එකට එළියට යනවද? subject එකට එනවද? right? මෙන්න මේ arrows දෙක මතක තියාගන්නකො. මෙන්න මේ arrows දෙක. නේ? subject එකෙන් එළියට යනවා, subject එක ඇතුළට එනවා. මේ හැම දෙයක්ම මේ tenses කියන කතන්දර ඇතුලේ තියෙනවා. so that අපි මේක ඇතුලේ මොන හරි වැරද්දක් කරොත් it will be a very what you call critical issue for an example now when I'm checking the answer in my criteria that criteria හයක් තියෙනවා ඒකට මම හැම වෙලාවෙම බලන්නේ ඔන්න ඔය හයම ඔළුවේ තියාගෙන මම evaluate කරන්නේ එහෙම evaluate කරගෙන යද්දී for an example right we can find out that sometimes that some of you they have some serious issues with the verb forms that has to be used here in tenses one thing and some of them they use a wrong structure pattern for an example english here නැති structure patterns ඒකෙන් තවත් විදිහට කිව්වොත් එහෙම tenses කියන 12 නැති ඒවා හරිද right එතකොට when I'm checking the letter right when I'm checking the letter first of all I don't check the content no okay what I'm checking whether you have written according to the rules of English language. According to the rules. What is the rule? What is the major rule? But the most important rule, for an example, this thing, what? The tense. එතනින් එහාට තමයි I would go through to capital simple, with the preposition usage, okay. Then very importantly, content is okay. Something like that, okay. So, even though the content is fine and all, nicely paragraph, nicely logically paragraph, but they have not used the rules. Rules are totally wrong. So definitely, I don't consider the content. Antargate. I don't give marks. I allocate lesser marks because why? Whatever you do, wherever you have gone through a very road or wrong route or wrong map. You are going on a wrong way. You got it? So maybe
That the exposure we have to develop very quickly. And I have suggested for some ladies and gentlemen, you will have to take 3 months. Okay, that is a minimum that I expect and guess, because there are some serious issues. There are issues that the tenses out, capitalizing out, article use වෙන්නේ නැහැ, preposition නැහැ. ඒ කියන්නේ වචන දෙයක් use කරනවා මෙහෙම link එකක් නැතුව. Right? on එක in එක at එක ගැන මේකක් නැතුව ඒක ඔළුවේ තිබිලා තියෙන but use වෙලා නැහැ. Right? So for an example අපි අති දැන් ලියද්දි වෙන දෙයක් තමයි අපි අපිට හිතෙනවා write ට මගේ අදහස යන්නේ නැති කියලා. read ට මගේ අදහස ගිහිල්ලා තියෙන්නේ කියලා හිතලා ලියන because ඒක අපේ ඔළුවේ ඇතුලේ තියෙන idea එක. But in real world clauses තියෙනවා, sentences දීලා තියෙනවා. sentence එක ලස්සනට flow වෙන්නේ නැහැ ඊළඟ sentence එකට. ඒක වෙනව ගොඩක් අයට writing වලදී. That is what mean all are not good writers. We all of us can't be good writers, no, but at least for this examination, let's try our best to how to do that. And ඒ වැඩි කරන්නේ මොනවා වගේද? connectors වලින්, එහෙම නැත්නම් සමහරකට conjunction වලින්. එතකොට මේ හැම එකම ඕනේ. තවත් සමහර අයගේ issue එක ගාම හොඳයි, ඔක්කොම හොඳයි. වැඩේ තියෙන්නේ use කරලා තියෙන්නේ වැඩිපුර simple structure එකේ sentences. එතකොට මොකද්ද දැනෙන feeling එක? හරි smoothly දැනෙනවා කිසි අවුලක් නැහැ. list එකේ content එක හොඳයි, organization එකත් හොඳයි. But අනිවාර්යයෙන්ම වාගේ මාකර්ස් දෙන්නේ බලනවා. එක්කෙනෙක් අනිත් එකේ letters වල ලකුණු දාන්නේ නැහැ. දෙන්නගේ average එක තමයි වට බලලා දෙන්නේ. එතකොට වෙන්නේ මොකද්ද? ඔයා ලියලා තියෙන but it doesn't sense, it does not make a feel. Now for an example, when you're working in a country, maybe a European country or I don't know, New Zealand or Australia, whatever, that you will have to work with the people who are users of English language as native. එතකොට native ලට තේරෙන්න සායි භාෂාව හසුරුවන level එකට නැතත් to a standard. අර විදිහට ලියපුවාම වෙන්නේ නේද? අපේ standard එක ගොඩක් පහළ. සහ informal formal වල තවත් වෙනස්කම් ටිකක් තිබුණා. So ඒකේ අපි ඔක්කොම ටික අවතක කරලා අයින් කරලා බලමු පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ passive voice වලට යන්නත් ඕනේ දවසක but what I feel is that අපි පොඩ්ඩක් මෙන්න මේ දේවල් ටික පොඩ්ඩක් study කරමු in the latter part of the part, because there were some issues, right? Wrong usages and more. Yes, that is the idea that I have. So because I told you that it is a kind of a tough journey that we will have to go through. Anyway, right, the usage of connectors. අපි දැන් connectors ගැන ඉස්සරහට කතා කරනවා, මේ විදිහට කතා කරලා තියෙන කොටසක්. Article usage එකට පොඩ්ඩක් අපි කතා කරමු. Right. Then make අපි මේවට කියන්නේ මේ short නැත්නම් small words කියලා කියන්නේ. ඒක. Can't you see that I got n එක? the එක. Usually තව දෙයක් තියෙනවා අපි කරන වැරද්දක්. ඒ කියන්නේ zero article. ඒ කියන්නේ article use කරන්න ඕන නැති දනුත් තියෙනවා. Right? So for an example, if I tell you අපිට article එකක් use කරන්න බෑ possessive pronoun එකක් ඉස්සරහ. Right? For an example, my whatever the thing. So you are not going to use any article, zero article. Possessive pronoun එකක් ඉස්සරහ. Right? Cute දේවල් තිබේවා. But anyway, so we have to stay tuned and stay focused about these things as well. Right? ඉතින් use කරන්න නැති ඒවා. ඉතින් ඒ වගේවත් තියෙනවා. අපි මේකට අවශ්‍ය දේවල් ටික විතරක් කතා කරමු. අරක මතක තියාගන්න possessive pronoun එකක් my her ඔය වගේ හැම තැනකදී කිසිම තැනකදී ඒක ඇතුළේදී කියවෙනවා. ආයි මේක ඇතුලේ article එකක් use කරන්න ඕනේ. whether it is car or cars, you don't have to use any article. බැරි වෙලා හරි use කරලා තිබුණොත් අනිවාර්යයෙන්ම වැරදි. ඒ කියන්නේ possessive විතරනේ ඕනෑම pronoun එකක් ඉස්සරහ I, we, he, they, she, you ඕනෑම එකක් ඉස්සරහ use වෙන්න බෑ. right. එතකොට තවත් use වෙන්න නැතිව තියෙනවා. දැන් අපි ටිකක් use කරන්ති මේක බැලුවොත් එහෙම usually අපි හිතමු අපි කතා කරන surgery එක. For an example, Dave is to undergo surgery. Right? එතකොට මොන first එකට මම මේ තනි example එකක් ගන්නවා. Right. So we are talking about kind of a test. Right? Now if we say at the very first paragraph or second paragraph, Dave test එකක් undergo කරන්න ඉන්නේ. Right? Dave will undergo a test tomorrow. Right? Okay. The very first time that we are telling this about the test. Then when you are mentioning this back again, what you are going to do? When you are going to mention this back again, the same test, right?
ඉංග්‍රීසි භාෂා ආටිකල් 3යි තියෙන්නේ. එක n එක සහ the එක. චරයිනේ තියෙන්නේ නේද? චරයි තියෙන්නේ. Fortunately, in some other languages like French and German, they have more than 20 plus. Right. Now I'm going to this is in the maybe okay I would say second paragraph. In the third paragraph also I'm going to talk about this same test. Now how I am going to introduce the reader that I'm actually referring to the same test. Now I said in the first or second paragraph he will undergo a test tomorrow morning, right? Now again I'm going to show that same test in the fifth paragraph or the fourth paragraph. එතකොට මම කොහොමද reader අඟවන්නේ? මම මේ use කරන්නේ මේ test එක ගැනමයි කියන එක. ඔව් very good. අපි use කරනවා නේද? the test. එතකොට ඕනම කෙනෙක් දන්නවා මෙයා මේ කියලා තියෙන්නේ මේ test එක ගැනමයි කියන එක. ඒතර ඇත්තටම එහෙම නැති වුණොත් එහෙම බැරි වෙලාවට අපි ආයෙසරක් කිව්වොත් එහෙම අපේ ඊළඟ paragraph එකේ අපි තමයි third paragraph එකේ කියනවා same like a test. එතකොට ටක් ගාලා රීඩර්ගේ තියෙනවනේ සයිකොලොජි එකේ මේ වාක්‍ය එයාට දැනෙන්නේ මොකද්ද? Okay, this is a different one and this is a different one. I would say okay, B different one. So that feeling comes. That feeling comes whether you tell or not. Okay, දැන් එතකොට අපිට පේනවා මේ චූටි දෙයකින් නේද? ඒකකින් කරන්න පුළුවන් මාර වෙනසක් නේද? පොඩි දෙයක් පොඩි අකුරක් පොඩි වචනයක් but it can make a difference, right? ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මම දැක්ක ආටිකල් වල missing ගොඩක් වෙලාවට එතකොට it's very confusion. It's a kind of a confusion. ආටිකල් missing වෙනවා කියලා කියන්නේ confusion එකක්ම තමයි. එතකොට අනිවාර්යෙන් ඕක comment එකේදී check වෙනවා. කියන්නේ හැම එකම check වෙනවා. ඒකෙන් ආයේ අපිට බේරෙන්න බෑ test එකේදී. Right? Capitalizing the punctuation mark the grammar ගත්තාම ලොකු area එකක් බය වෙන්න නෙවෙයි තියෙන්නේ grammar කියලා කියන්නේ මම හිතන්නේ දේශම part එක මොකද rules තියෙනවා බය වෙන්න දෙයක් නැහැ ඔය comma වගේ එකකට පොඩ්ඩක් rules blur අපි ගත්තොත් එහෙම capital symbol වලට සමහරක් තැන්වල blur සමහරක් තැන්වල not always අපි ගත්තොත් එහෙම spelling rules නම් මාරම blur spelling rules වලට rules තියෙනවා සහ නැහැ right rules තියෙනවා නැහැ like in singular rules තියෙනවා something we are in the safe side less diagonal but in English it's so much difficult that is why ඉතින් grammar ගොඩාක් කරලා tenses වගේ එකක් අපි ඊළඟට කතා කරන්න යන එකේ තියෙනවා right rules තියෙනවා හරි දැන් මේ වගේ දෙක පාට ඇත්තටම ගත්තොත් මෙන්න මේව තමයි rules කියලා පෙන්වන්නත් බැරි තරම් අපි හැම වෙලාවම you have to keep in mind in English it is just like in a meditating I am telling you meditating you have to always think මම මේකට s දානවාද ing දානවාද මම මේක capital කරනවාද simple එකෙන් තියනවාද මේකේ spellings කොහොමද හරියද so something like that සහ අපි දන්නවා ගොඩාක් මේ spellings errors තියෙනවා දැන් ගොඩක්කට අපිට ඇහිච්ච වචනයක් අපි ලියන්න ගියොත් එහෙම ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න බැරි වැඩක් in English නේද ඒක සමහර කාට there's a chance that 30% or 20% that you would go wrong ඒ වෙලාව rules නැත්නම් English භාෂාව ගොඩක් කටියට අවුල් වෙන්නත් හේතුවක් මෙන්න මේ වෙනස අඳුරා ගන්න බැරි වෙනවා rules සහ rules නැත්නම් කොටයි හරි anyway that's something like that okay අපි එතකොට අන්න අපි කතා කරපු සහ the ඒක වචනද බහු වචනද කියලා හෙවොත් මොකද කියන්නේ is it singular or plural now we can understand is of course we have to use singular no and is also singular එකක් ගැන කතා කරද්දී නේද සහ and use කරනවා අපි පොඩ්ඩක් බලමු වැඩිපුර අපිට use වෙන්නේ නැති තැන සහ and වල usage එකේ ලොකු පාඩමක් නෙවෙයි චූටි part එකක් yes thank you very much that is the වලට ඒක වචන බහු වචන කතන්දරයක් නැහැ නේද you can use both the for singular plural හරි basically අපි use කරනවා නේද දැන් ඔයාලන් ඇස and වල ලොකු issue එකක් නැහැ කියන තේරුම තියෙනවා හැබැයි මෙහෙම තැනුත් තියෙනවා මම ඒක චුට්ටක් indicate කරන්නම් මෙතනම මෙහෙම තැන් තියෙනවා for an example මෙහෙම ගමුකෝ මම මේ සරල වාක්‍ය වචන ගන්න TV that is fine and a boy that is fine right what about this one university what about this one university and what about this one union
Okay, you know, we are having this one a lot. In union, you are familiar with these days, isn't it? With unions and all, you are very familiar, right? Yep. You remember? I mean, also, uh, uh, why is that? Why don't we use හිතන ගොඩක් කට්ටිය මේක දන්නේ නැති කියලා. පොඩි කාලේ අපි ඉගෙන ගත්ත A, E, I, O, U in front of these things දාන්න කෙලින්ම and කියන එක වළංගු නැහැ. නේද? Can you talk? Whenever you take chance, you have to talk, right? But be selective because all of you can't talk. Why I put here? What's the reason? Of course, they are okay. These are very clear for you. What is the reason? Come on, talk. Ahead. Go ahead. Even though there is a vowel, sir. Yep. Even though there is a vowel, there's no vowel sound. Great. That's the thing. We always consider about the sound, not the letter. The sound which comes from these letters. Be tricky though. පැහැදිලිද? සමහර අයට මේක අලුත් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේගොල්ලෝනේ. ගත්තොත් ඈ ඒ ගොඩක් ශබ්ද තියෙනවානේ. ඊ ගත්තත් එහෙමයි. I O U සිංහලේ නම් ස්වර තියෙනවා බර ගන්නක් නේද? but මෙයාලගේ ස්වර තියෙන මෙච්චර හැබැයි ස්වර ශබ්ද තියෙනවා. ගොඩක්. දැන් ඉංග්‍රීසි වල ශබ්ද ඔක්කොම තියෙනවා 48ක්. there are 40 sounds තියෙනවා ඉංග්‍රීසි වල. ශබ්ද 48ක් තියෙනවා. සිංහල වල ඊට වඩා වැඩි ශබ්ද ප්‍රමාණය. එතකොට මතක තියාගන්න මෙහෙම තරක් ඒද මම දන්නේ නැහැ රයිට් අප් එකේ. but in case if you have නේද පැටලෙන් ඉඳ තියෙනවා යුනිවර්සිටි කියන වචනේ යූනියන් කියන වචනේ දෙන්නේ කියන්නේ vowel ශබ්ද නෙවෙයි. ඒ කියන්නේ consonant. ව්‍යංජන කියලා කියන්නේ consonant ශබ්ද. හරි අපි ඔකේ අනිත් පැත්තට යමු. මේක අවුලක් කියන්නේ right? kiwi boy union මොකද ear කියලා කියන්නේ නේද? ear කියලා කියන්නේ consonant වල. ඒකට ඇත්තටම වෙන මොකද්ද? මේ writing වලට ශබ්ද බලපානවා සමහර අර්ථවලදී. right? We can't forget the sounds and keep on writing. ඉස්සරහ තවත් අපි ඉස්සරහට කතා කරන lesson එකක් තියෙනවා. මම එතෙන්දිත් කියන්න මේ එනවා sounds බලපාන තැන් writing වලට. right? කියන්නේ sounds writing වලට බලපාන තැන් එනවා. ගොඩක් වෙලාවට එහෙම නැහැ. But there are some situations that impact. Okay. Now let's see about this one, right? We are very familiar with this word. Which is the first word maybe we are using to understand the article and what umbrella. So these are very familiar. So the other way, same thing like this. What about this one? Hour. And what about what we are going to use here? Actually, the other side of this one. Yes, exactly. And the reason is why, even though it starts with H, which is actually a consonant, but it does not pronounce, we call it silent H. Yes, that's it. Silent. And now, and honest. In front of a gathering, believe me, one of Sri Lanka's Minister of Higher Education. Minister of Higher Education, that area. Don't ask me the name. I'm not going to tell you. In front of a very important gathering who are educated people, that person used this honest as honest. You know, so all the people, you know, they looked at each other's face. But I want to tell you that when we make mistakes, usually there's a tendency that people, you know, sometimes they will, you know, they might laugh. I have seen many people, they pronounce this one as honest. So I feel, you know, like shaking myself. So you have to be very careful. That is honest. අපි ඒක ප්‍රනවුන්ස් කරන්නේ H එක ඇත්තට නෑ වගේ. හරි. මම හිතනවා මේක දන්න හැමෝටම කියලා. Right. Okay. So that is something else. මම ගොඩක් දේවල් මට චුට්ටක් සමහර දේවල් බෝඩ් එකේම එක්ස්ප්ලেইন කරනවා. සමහර දේවල් ටියුට් එකේ නැති දේවලුත් ඒකට අදාළ වෙන්න පුළුවන්. So I think that you are familiar with this one. And let's talk about the. Okay. Unfortunately, we don't pronounce it as it, which means that we are not familiar because we don't have that sound actually. You know,
particular single language. TH sound එක සිංහල වල නැහැ ඇත්තටම. එතකොට මේ V sound එක අපිට ගොඩක් අමාරු sound එකක් use කරන්න. V use කරන්නේ හරියට. TH V තව මොනවද වචන? TH sound එක තමයි basically. It's very different. For an example, right? Let's say talk about the. Do you know that it also has two varieties? This could be important for your speaking part as well. What is that? මේ ඇවිල්ලා processම meaning අතරම මේක නෙවෙයි හරිම වචනේ අපිට සිංහල වල තියෙන මෙච්චරයි ඒ නිසා තමයි මේ දෙක අරන් තියෙන්නේ. කියන්නේ සිංහලෙන් නැති ඉංග්‍රීසි වල තියෙන sounds තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි වල සිංහල වල තියෙන sounds තියෙනවා. ඉතින් මේ TH එක V වගේ sounds හරිම tricky sounds that many of us we do not pronounce them as well. But anyway, in Sri Lankan context that is okay. Right, anyway. Now, for an example, here the president, right? Making meaning when we talk about the president, we are referring to the president of Sri Lanka. For an example, if I talk about the garden, the garden. For an example, if I say I clean the garden, අහන කෙනා දන්නවා මේ මනුස්සයා මේ කතා කරන්නේ මේ මනුස්සයාගේ garden එක ගැන වෙන garden එකක් ගැන නෙවෙයි. නිකන් I clean the garden කිව්වොත් එimhe there's no idea නිකන් blur idea එකක් එන්නේ. එයා අහයි සමහර which garden කියලා. If I talk the garden, තව දෙයක් ඒක මගේ ඔළුවේ තියෙනවා. මෙයා අහන කෙනා එනතම් මගේ write up එක කියවන කෙනා නැත්නම් the patient කියලා ලිව්වොත් එimhe නිකන් patient කියන්නේ නැතුව ඒ කියන්නේ මම මීට කලින් එක්ක කියලා තියෙනවා මේ patient ගැන paragraph එකේ උඩ. If not, the reader knows about whom that I'm talking. ඒකට ඒක නේ මාර psychological game එකක් මේ the use කරනවා කියන එක. සමහර වෙලාවට ඔයාලට හම්බ වෙයි පොත් තියෙනවා the use කරන එක පිටු 20 විතර. කියන්නේ අපි ගත්ත සමහරක් අපි දන්නවා the අනිවාර්ය use එකක් තියෙනවා. The sun, the moon වගේ ඒවා. හරිද? ඒ කියන්නේ එකයි තියෙන්නේ වගේ ඒවා. හරි? උදාහරණයක් තව එකක් ගත්තොත් the house කිව්වොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් the house ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ ඇත්තටම සාමාන්‍යයෙන් ඇමරිකාවේ White House එකකට ඕක කියනවා the house කිව්වොත් එහෙම සාමාන්‍යයෙන් රටකදී මෙහෙම කොහොමද the house කියලා කියන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ඒ රටේ රාජ්‍යය නැත්නම් ඒ ප්‍රධාන authority එක තියෙන තැන the house says කියලා කිව්වොත් ඒ කියන්නේ රජය කියනවා කියන්නේ ඇමරිකාව වගේ නම් White House එක. හරි නෙවෙයි. White House says කියලා කියන්නේ සමහර ඒ කියන්නේ මට කියන්න ඕනේ මෙච්චරයි. the කියන එක මාර මොකක්ද? It has a lot of meanings, right? Rules නෙවෙයි මේ කියන්නේ apart from rules. Okay. The garden, right? On a gardens කියන්න පුළුවන්. the වලට ඒක වචන බහු වචන ભેදයක් නැහැ. හරි. As you said, we pronounce it as the in front of what? Vowel sounds, for an example. One could I over here? That's the umbrella. Okatama today. The umbrella. You know? The umbrella. ඒකට අපිට ඇත්තටම කියන්න පුළුවන් umbrella ත් එක්ක the use කරනවද නැද්ද කියලා රීතියකින් කියන්න පුළුවන්. බෑ එහෙම කියන්න බෑ. නේද? සමහර තැන්වල ඒක an umbrella වෙන්න පුළුවන්. but ඒ කතා කරන context එකේදී the umbrella වෙන්නත් පුළුවන්. patient ගැන අපි startup එකේදී ගද්දි සමහරකට අපි කතා කරන්නේ නේද? A patient who was diagnosed with කියලා. He's a patient who had been diagnosed. He's a patient who had been diagnosed. Right? On the start එකේදී වලින් හරයි. එයා patient කෙනෙක් මෙන්න මේකෙන් diagnosed මෙන්න මේ රෝගයෙන් diagnose කරපු. But maybe in the latter part, එතනින් එහාට අපි කියාගෙන යද්දි අපිට දාන්න වෙන්නේ the patient because එතකොට අපි දැනට කියලා ඉවරයි. අපි මේ දැනට indicate කරන්නේ මීට කලින් කියපු කෙනා ගැනමයි. So you also have to have in your mind and then the reader. මේක න අපි මාර්කර්. එයා දන්නවා මේ මෙයා මේ කතා කරන්නේ the same patient. ඒ සමහර වෙලාවට surgery එක වෙන්න පුළුවන් whatever the thing. ඉතින් මාර කල්පනාවෙල්ල යන්න I identified that in some write-ups articles missing වෙලා තිබුණා. ඒක එච්චර අමාරු දෙයක් නෙවෙයි. මම මෙතන නම් පොඩ්ඩක් මේ කිව්වා අර the වලත් ඇත්තටම two versions තියෙනවා. In front of consonant the, in front of vowel sounds the. හරි. the and the. හරි. අපි සාමාන්‍ය the කියන එක තමයි. But anyway. Right. So that is about the thing.
සමහර දේවල් වලට inbuilt ම use කරන්න the moon the sun වගේ ඒවා තියෙනවා. Right? The house වගේ එකක් කියොත් ඒක වෙනම තේරුමක් නේද? Any questions about that one? Whether you have any insight, any doubts about that you would like to know? So here also it has some guidelines. Okay. තව දෙයක් අපි මේ දෙන්නට කියනවා මේ මොනවද? Indefinite article නේද? මෙයාට අපි කියනවා definite article. ඇයි definite කියලා කියන්නේ? මෙයාගෙන් අපි කරන්නේ මේ කියන දේ කියන කෙනා whatever thing එයාව specific කරලා නිශ්චිත කරලා දක්වන එක. So ඒ නිසා අපි මෙයාට කියනවා definite article මෙයාලා indefinite article. For an example අපි කිව්වොත් he's a good child කිව්වොත් ළමයි ගොඩක් හතුරෙන් එක්කෙනෙක් ගැන. He is the best child කිව්වොත් that's a specific definite yeah sure identify කරගන්න අපි සමූහයක් අතරින් අන්න ඒ වගේ සමූහයක් අතරින් identify කරගන්න specific කරන්න distinguish කරන්න වෙනස් කියලා පෙන්නන්න අපිට use කරන්න වෙනවා the නේද විශේෂයෙන්ම superlative noun එකක් use කරනවා නම් shortest tallest right best worst නරක වෙන්න පුළුවන් හොඳ වෙන්න පුළුවන් අනිවාර්යයෙන්ම the තියෙනම ඕනේ right the most beautiful right the most worst whatever the thing right the තියෙනට ඕනේ superlative noun ඒ කියන්නේ adjective එක use කරන්නේ right good better best වර්ග තුනක් තියෙන තුන්වෙනි එක තමයි superlative version එක කොටම කියන he is the shortest එයා තමයි උසම කියන he is the tallest හරි ගොඩක් තියෙනවා but මම හිතනවා ඒක ලොකු issue එකක් වෙන්නේ නැතුයි මේ level එකේදී because all are very how to say educated crowd and you know you are familiar about these things but anyway if you have any issues you could raise right so here this is also kind of a small what do you call explanation about few things right so we'll go ahead and we'll see especially ගොඩක් වෙලාවට මේක ඇත්තටම මම හිතනවා write up එකෙන් තමයි හදාගන්නේ බලමු ඔයගොල්ලෝ ලියන දේවලුත් එක්ක so I can suggest you okay you could have done this one you better use this one like that you see from your answers and මෙන්න මේක I observe සමහරක් අය ලියලා තිබුණා Tamanට ඇහෙන විදිහට ඒ කියන්නේ ඉංග්‍රීසි වචන ඇහිලා තියෙන විදිහට වචන ලියන්න ගිහලා තිබ්බම සමහරක් අයට අපි ලියන්නේ හරිම උත්තරේ නෙවෙයි. ඒකට පොඩි ට්‍රික් එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? What is the trick? දන්නේ නැති වචන නොලියා ඉන්න එක වඩා හොඳයි. If you are not sure of certain what you call මොනවාද tense එකක් වෙන්න පුළුවන්. spellings වචනයක් වෙන්න පුළුවන්. Don't write it. Why I'm telling you like that? We can use something alternative. විශ්වල තියෙන වචන මිලියන එකක් පාඩම් කරන්න පුළුවන් මේ ලෝකෙ විදියට ලක්ෂ 5ව දෙකක් තියෙනවා ටෙක්නිකල් වචන ලක්ෂණ 5කුත් ලක්ෂ 5කුත් non technical වචන ලක්ෂ 5කුත් හරි anyway that's we don't have to have that much of thing no anyway so it's difficult definitely we can understand that no so what you can do is that avoid vocabulary develop කරගන්න before the exam to a certain extent that is something else but anyway in the examination the best practice is that avoid unsure words if any word is not sure or sure නැත්තම් use කරන්න එපා that's the best thing ඉතින් බැරි වෙලා හරි ඉතින් හැම එකකටම alternatives තියෙනවා නේද ගොඩක් වචනට alternatives තියෙනවා එහෙනම් ගොඩක් in your what you call subject which is something new for me it has a lot of Latin Greek isn't it words for an example say pneumonia which starts with P sound isn't it right so something like that it has the longest word as well pneumono ultramicroscopic silicovolcanoconiosis that also start from P but P is silent like cyclogy pneumonia a lot of things especially in medicine medical words or nursing these diseases and all a lot of difficult spellings right so that's a trick that you can use don't use if you are unsure of certain words that you will be in the safe side there another thing I want to tell you English භාෂාවේ ගොඩක් තියෙනවා අපි මේවට කියන homonyms කියලා ඒක වගේ ඇහෙනවා homonyms ගොඩක් කට්ටිය මම දැකලා තියෙනවා මේවා ළඟින් යද්දි පොඩ්ඩක් මම example එකක් විතරක් use කරලා තව ගොඩක් තියෙනවානේ homonyms so it has different meanings සමහරකට අපි ලියලා තිබ්බොත් මෙයා වෙනුවට මෙයා
it gives total different meaning. Along versus alone. So what is the difference? Along, maybe he go along the road, and sometimes that refers to a road. Taniva, sorry, mea taniva, mea digi. If you say alone, which means actually one, all one, right? Which means referring to taniva, means and lives alone. This one. So I think be very careful about these homonyms. Okay, we call them homonyms. Maybe same pronunciation, different spellings, different meanings. Samara different, same spelling, different meaning, different pronunciation. I will show you one thing. Have you seen this one? On television, you can see live. Okay, that's live. This is not kind of a homonym because why? Even though it is same letters, the pronunciation is different. One way it is verb, the other way it is a what? Adjective. A live program. Okay. She lives happily. So you can say it's a verb. If you say live program, it's an adjective. Sajivi. Right. So something like that. Okay. Something for you to think about homonyms. Be very careful about homonyms. Same pronunciation, different spellings, different meanings. There are number of about the word disease. So it's another good homonym, right? Isn't it? One and so see, what's the difference in between disease and disease? So disease here, Naranova, this one done. You are, and here it is roga, maybe illnesses. It's about something different. You can see disease. Disease, the kind of you can use it as a verb. ඔන්න හොඳම මොකද්ද? homonym එකක්. මේ වගේ ගොඩක් තියෙනවා. ඒකට බැරි වෙලා අපි මේ දෙක පටලවා ගත්තොත් අපේ write up එකේදී අපරාධේ it gives a different meaning. So it negatively impact our writing නේද? So that is what I make it in පොඩි මේ homonyms පෙන්න පෙන්නින්න එක තේරුම් ගන්න. ඉතින් මම පොඩ්ඩක් මේක මතක් කරලා දෙන්න. මෙහෙම දේවල් ගොඩක් තියෙනවා. safe side එකේ ඉන්න එක වඩා හොඳයි කියන මම මේක දැම්මේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාව ගොඩක් වැඩි. සමහරකට එක අකුරෙන් වෙනස් වෙනවා. important and important. important කිව්වොත් එහෙම වැදගත් important රෙකයින් කරලා ගත්තොත් එහෙම important කියන්නේ වන්ද කියන තේරුම තියෙනවා. ඉතින් slight difference එකකින් ලොකු meaning wise එකක් වෙනසක් වෙන්න පුළුවන්. Right, so I'm going to show you another very important structure pattern that you will need this one. Right, so මෙන්න මේක අපිට use කරන්න පුළුවන්. So let me go through the board. ඔයාලා use කරනවද කියලා බලන්න මෙන්න මේ වාක්‍ය රටාව. වාක්‍ය රටාවක් ඒක හොඳයි. ඉංග්‍රීසි වලදී දැන් අපි ගොඩක් වෙලාවට අපි බලනවානේ ඔයාගේ accessor marker ඔයාගේ range එක බලනවා. What do you think about the range? After range කියලා කියන්න පුළුවන් different usage of different structure patterns. Structure patterns වල තියෙන range එක. කොයිතරම් range එකකින් මෙයා use කරන්න පුළුවන් කෙනෙක්ද? vocabulary එකේ තියෙන range එක කොච්චරක් හොඳ range එකක vocabulary එකක් තියෙනවා. smart එකේ vocabulary එක හරි චූටි වෙන්න පුළුවන්. Some they are having big vocabulary. Structure patterns වලත් මේක එහෙම අදාළයි. ඉතින් ඒ නිසා මම ඉතින් හිටලා මේ වගේ වාක්‍ය රටා ටික උත් ඔයාලට share කරන්න which I think that you can use. මෙන්න මේ වගේ එකක්. For an example, it's a nice pattern that you can use, that is is to, am to, and are to, right? For an example, he is to undergo a test. Right, මේක තේරුම. මේ වගේ තේරුම වෙන්නේ මේ හැම එකම මොකද්ද? නියමිතයි. නියමිතයි. This will undergo a test maybe tomorrow. Yeah, හිට test එකක් test එකක් කරන්න නියමිතයි. Nice, no? I am to, you can say I am to go tomorrow. I have to go now. මට යන්න ඕනේ. මට යන්න නියමිතයි. Very polite, especially in writing you can use this. Should not order ටිකක් වෙනස් නේද? ටිකක් වෙනස්. President is to address the gathering. ජනාධිපතිවරයා නෑ is going to මේක වෙනම එකක්.
he's going to be like a, she's going to she's going to that is very different. Huh? This is not that. Take me nice. She's going to do something. That means they කරන්න future වල අපි කරන action එකක්. So that is very different. This is different. ඔයාට මේක හැබැයි මේක මේවා special usages. Write up වල මේවා නිතර තියෙන්න බෑ. So that's the important part. හරිද? They are very special usages. මේවා නිතරම use කරන්න ගියත් එතකොටත් මම තේරෙනවා අපෝ මෙයා මේ එච්චර language එක ගැන එච්චර හොඳ profession can fluency එකක් තියෙන කෙනෙක් නෙවෙයි කියලා. So don't try to overuse. හරි. What I tell you, use කරනකොට උඩරිම දෙකක්. දැන් මම දැක්ක වරකට use කරලා තිබෙන hashtag වගේම හොඳයි. It's okay. Hashtag අපි මේක වෙනම වෙලාවක ඕනෙම කතා කරමු. තිබිලා තියෙනවා. ඔන්න head use කරන්නත් පුළුවන්. Right? So had තිබිලා තිබුණා. So they are very special usages. Our tenses use කරනවා වගේ නිතර use කරන්න බෑ ඒවා. හරි? This is very kind of that you are dressing for a party, but it's once in a while. But you don't use the same attire for a walk, for a jogging. No? Will you wear a party kit for a jogging, or will you wear a party kit when you go to work? No. So there are special usages. They were me over ගියොත් එහෙම කැතයි. Right up එක කැතයි. චුටි දේවල් අපි දැනගන්නට ඕන. Right. Anyway, special usages මේවා. එකකින් දෙකකින් අයින් කරන්න. ඒත් එක්කම සමහර කයගේ passive voice වලත් මම දැක්කා ඒ කියන්නේ passive deploy කරලා තියෙන ප්‍රමාණය වැඩි සමහර කයගේ. Infinitive. එහෙම නැත්නම් අපිට කියන්න base version එක. මෙයාගේ base එක is to go, am to go, right? Base word. ඒ කියන්නේ සාමාන්‍ය ක්‍රියාපදේ. Right? I am to maybe migrate. I'm to migrate. They now are to face the exam, right? Something like that. මෙහෙට මොනවත් වෙනස්කම් කරන්නට බැහැ, right? ඔන්න එන structure pattern එකත් සුට්ටක් මම මතක් කරවුවා. For you say, irrespective whether you are preparing for IELTS, OET, PTE, whatever the examination, this is actually not only for that, but for your life. English is, I think, actually for life rather than an exam. If you want to put this one into past tense, it's very easy. What you have to do is that you can put, was and were here. Was and were. That's it. He was to undergo. ඊයේ නියමිත වුණා ටෙස්ට් එකක් කරන්නට. I was to migrate. මම migrate කරන්න හිටියේ. නියමිතව තිබුණා. Maybe it has not happened. They were to face the exam. එයාලා සමහරකට දන්නේ නැහැ කියන කෙනා face කරන්නේ නැද්ද කියලා. හැබැයි ඒගොල්ලෝ face කරන්න නියමිතව තිබුණා. Right? නියමිතව තිබුණා. නියමිතයි. Something like that. That's the most, a similar word which I can show you in Sinhala. Right, that is for your benefit, I think. Hopefully, you will use it. ඉතින් ඔය usage එක හදාගන්න එක තමයි පොඩ්ඩක් වැඩේ තියෙනවා. අපි මේවා මෙහෙම කිව්වට ඇත්තටම usage එකට එන්නේ නැහැ ලේසි එකට. ඔක තමයි ඇත්ත කතන්දර. ඕක තමයි මේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ difficult task එක. අපි ඉගෙන ගත්ත සමහර දේවල් තියෙන වැරදි ඒවා. ඒ කියන්නේ අපේ ඇතුලේ වැරදි නිතරම ආයතරක් වැරද්දක් අපේ ඔළුවට ගියොත් එහෙම මොකක් හරි හේතුවක් නිසා අපි ප්‍රැක්ටිස් කරලා තියෙන වැරදි හරි නැත්නම් අපි වැරදි යූස් කරලා අපි ටෙස්ට් එකට ඉංග්‍රීසි මේ වගේ එකට ඉගෙන ගන්න නෑ සමහර වෙලාවට. ඒ වැරද්ද මාරමාරි ඕවර්ලැප් කරන්න, අන්ලර්න් කරන්න. That's what I'm telling you. ඒ කියන්නේ අන්ලර්න් කරන එක අමාරු වගේම තමයි අලුත් එකක් දාගන්න එකත් මාරමාරුයි. එහෙම දාගන්න එකක් මාර එක්ස්ට්‍රා එෆර්ට් එකක් දාන්න ඕනේ. So that's the thing. ඒ කියන්නේ අමාරුයි යූස් කරන්න ඕනේ. ඒක වාක්‍ය පුළුවන් තරම් හදන්න. නැත්නම් මේව සමාන යන්නේ නැහැ ඔටෝමැටික් ප්‍රැක්ටිස් එකට. ඒ කියන්නේ මේ හැමදාම අපි automatic වෙන්නට ඕන, right? Automatic. So it should go to automatic usage. For that, there's only one way, that is practice. So as long as you can use it without any barrier. So there's a small reminder that I showed you how to use this one. එතකොට නියමිතයි කියන තේරුම තියෙන තැන් වලට use කරන්න පුළුවන්. ඒ හැරෙනකොට use කරන්න යන්න එපා.
Please look at these two sentences. What do you think? I'm asking which one you like. Is it A or B? Which one you like? Is it A or B? I'm writing to refer the above mentioned patient who has worsening osteoarthritis for a possible knee joint replacement. I'm writing to refer the above mentioned patient for a possible knee joint replacement. She has worsening case of osteoarthritis. Which you like? Which is more clear for you? That's what I'm asking. There's no grammar issue. There's no grammar issue. Both are correct sentences, okay? Both are fine. Both are correct. Okay, I would agree. Okay, B. B is a bit of clear. But I want to tell you, අපිට එකම දේ කියන්න විදි ගොඩක් තියෙනවා කියන එක. හොඳ? ඒ කියන්නේ වැරදි ක්‍රමේ පාවිච්චි නොකරන තාක්කල් we are in safe side. So let's go to this one as well. Please look at this one. Which is most appropriate one here? As you think, out of A and B. Then usually, so I will go with this one. I'll tell you why. A very simple thing. What is the reason? The reason is that චූටි දේවල් right දැන් ඉන්ටර්නැෂනල් ලෙවල් එක්සෑම් වලත් මෙහෙම තියෙනවා ඉතින් එහෙම අවුලක් නැහැ ලොකු වරදක් නෙවෙයි සාමාන්‍යයෙන් අපි ප්‍රොෆෙෂනල් ලෙටර් එකකදී 2 වගේ සිංගල් ඩිජිට් එකක් සාමාන්‍යයෙන් අපි ලියන්න කියලා කියන්නේ සිංගල් ඩිජිට් එහෙම නැත්නම් 2 ඩිජිට් හරි 2 digits ඒ කියන්නේ දෙකක් ඒක ඩේට් එකක් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම කියලා 10 මිලිග්‍රෑම් වගේ එකක් ලියන්න යන්න කියලා නෙවෙයි මේ කියන්නේ. right? That is impossible නේ. තේරුමක් නැති වැඩක් නේ නේද? එහෙම ඒව කරන්නේ නැහැ. But you know basically මෙන්න මේ වගේ days, years, you know 2 glass of wine, whatever thing, 10 cigarettes per day. හරි. වරහන් ඇතුලේ දැම්මොත් නම් අවුලක් නැහැ මේ number එක indicate කරාට. Basically ටෙක්ස්ට් එක ලියද්දි මම හිතනවා මෙන්න මේකයි වඩා හොඳයි මේවා නම් rules නෙවෙයි හොඳේ rules තියෙනවා ආය මොනවද තියෙන්නේ conventions කියලා කියන්නේ අපිට standards කියලා කියන්න පුළුවන් standards so I think this way is better so you can see same meaning මේ ඇවිල්ලා cherry on top වගේ අපේ letter එකේ answer එකේ quality එක වැඩි කරන parts මේවා නම් මේවා මේ මෙහෙම ලිව්වා කියලා ආන්සර් එකක් මම හිතන්නේ ෆේල් වෙන්න තරම් වර එකක් නෙවෙයි මේක කිසිසේත්ම මේක වැරද්දක් නම දකින්නේ නැහැ කොහොමද but what I'm talking is that I prefer this one it's nice quality and අර පුංචි දේවල් ටික හදාගත්තට පස්සේ මේවා ගැන හිතන එක මම හිතනවා හරි වැදගත් මොකද දැන් මේ වගේ 2 weeks history කියන මේක ඇවිල්ලා compound noun එකක් කරලා මේ තියෙන්නේ එතකොට කෙනෙක් මෙතන s එක දාන්න ඕනේ නැහැ දැම්මොත් වැරදි right? Make a compound noun එකක් කරලා දැන් අපි මේ තියෙන්නේ. With the 2 week history. Both are okay, but this is much more appropriate for your letter writer. හැම එකකම B එක හරි කියලා එකක් නැහැ. Just use your common sense, use your imagination. What do you think? ඇත්තටම මේක ටිකක් advanced වැඩි. Very advanced. Advanced in the sense actually you can see that මේක මෙහෙම තිබ්බට මේ tense එක past tense එකම නෙවෙයි යා. මේ අතර past tense නෙවෙයි. එනකොට එකපාරට හිතෙන්න පුළුවන් මේක past tense කියලා this is not past tense. Right? This is kind of very polite expression. This is also fine. Right? Standard English, no grammar issues.
This is kind of very polite. You can see the would එක use කරලා තියෙනවා. මේ would එක could එක අපි ගොඩක් වෙලාවට use කරන politeness එක පෙන්නන්නේ English වල. Right. තව ගොඩක් කට්ටියක මම දැක්ක වැරද්දක් තිබුණා මේ if conditions වලදී මෙන්න මෙතන කමා දාන සමහරක් අය. එහෙම කරන්නේ නැහැ. So many had used this one. මොකද මේක ඇවිල්ලා complex දැන්. complex එකක් කියලා කියන subordinating conjunction එකක් අපි use කරලා තියෙන්නේ. එතකොට කිසිසේත්ම if එකක් එන්න බෑ මේ අතරමැදට. if එකක් එන්න ඕනේ මෙහෙම ඔයා පටන් ගත්තොත්. If you help me, comma, I can show you the answer, something like that. Now here you have to use the comma. Because why? They are here. You are breaking the two clauses, which is independent and dependent. This side independent, this side dependent. So I think that you remember. First one or two lessons miss වුණා නම් මේ කියන කතන්දරේ තේරෙන්නේ නැහැ. But if you were in the first one and two, or if you observed, if you studied that, you know what I'm talking. Right. මේක මෙන්න මේක ඉතාමත්ම වැදගත්. මම හිතනවා ඔය එක වාක්‍යයක් යූස් කරයි මේකට. මුළු write up එක ඇතුළේම. මුළු write up එකේම එකක් යූස් කරයි. හැබැයි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ continuous වර්ග තුනයි තියෙන්නේ. අපි යූස් කරන ඕනෙම if එකක් ඒ තුනෙන් එකට අයිති වෙන්නට ඕනේ. එහෙම නැත්නම් ඒක අනිවාර්යයෙන්ම වැරදි. Shall we have a look of that one about if? Advice help උනේ කොහොමද කියලා නේද? එහෙම උනේ would එක නිසා. would එක නිසා. අපි චුට්ටක් if එක බලමුද? if එකේ වර්ග තුනක් බලමුද? tenses කරනවාද what you like? ඔය කොහොමද කරනවා? I like your preference which we are going to do. Are we going to talk about some tenses? Or are we going to do something about if? if එකක් මට මතක විදියට ඔයගොල්ලෝ කියලා තිබුණා පොඩ්ඩක් කතා කරන්න ඕන කියලා. So what do you think? ඊට පස්සේ මේ මොනවද we need to take some of your at least 5 answers, randomly selected 5 answers, and need to analyze them. I need to tell you commonly කියනවා දේවල් ටිකක් මට තියෙනවා අනිවාර්යෙන්ම. ඇත්තම lessons. ඇත්තම latest පහක් ගන්නවා කියන්නේ මට තියෙන ඇත්තම lesson එකක් තමයි කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේ හැම එකක් ඇතුලේ lesson එකක් තියෙනවා. හරි වටිනවා. ඒත් එක්ක යන නියමයි. So later part we'll do something like that. Okay. එහෙනම් අපි මම දැක්කා there are many suggestions for this. Right? Now, if we actually අපි කියන්නේ subordinating conjunction එකක් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී අපි ඉක්කද යූස් කරනවා ගොඩක් වෙලාවට if කියන්නේ මම දන්නවා නම් මම මේක කිව්වට පස්සේ මේක ඇඩ්වාන්ස් පාර්ට් එකකුත් කියලා දෙන්නම් කෙනෙකුට තව ටිකක් මේක ඇඩ්වාන්ස් කරලා යූස් කරන්න ඕන නම් if නැතර යූස් කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා in very professional English වල classes තියෙනවා right English වල classes තියෙනවා classes කියලා කියන්නේ නෙමෙයි some sort of standards බලමු වෙනම හරි pronunciation වලත් එහෙමයි standards තියෙනවා classes තියෙනවා දැන් මම නම් අඳුරගන්නේ කෙනෙක් read එක සහ th ශබ්ද කරන විදියෙන් so I can get a better understanding v and th sorry I'm not going to talk about that one okay anyway if conditions වල පළවෙනි එක හරිද now ඔයාලට tenses ගැන හොඳ අදහසක් තියෙන්න ඕනේ මේකට හරිද ඒකයි මම කියන්නේ tenses ගැන අදහසක් තියෙනවද but anyway I hope I presume that you have an idea about tenses. Tenses ගැන අවබෝධය අඩු වෙනා මේ කියන දේවල් සමහර ඒවා තේරෙන්නේ නැහැ. I told you know if your tenses are okay you are in the 80% in the safe side which means your English is okay for 80%. Rest is 20% I would say. That's what I give advice for from different level of English users. If your tenses are okay, if you are very good in tenses, you are 80% in the safe side. Hi, following it. Right. Making key winning. A not B win of the close එක. Closest එක නෙමෙයි join කරන්න ඉන්නේ. Right? Let's see. There's a comma කියන එක. It's very important. මෙයාගේ usage එක දෙන එක. හරි. if එක මැද තියලා පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. if එක මොළ තියන්න පුළුවන්. මේ කැටගරි තුනට වදාන්න. ඉංග්‍රීසි පොත්පත්වල
මේ තුනට නිශ්චිත නම් නැහැ. හරි? නිශ්චිත නම් නැහැ. දැන් ඔය ඔයාලගේ තියෙන ස්ලයිඩ් එකේ බිඳුව කියලා වෙනම එකක් තියෙනවා. 1 2 3 කියලා තුනක් ඇති බලන්නකෝ. මම කතා කරන්නේ මේ බිඳුව එක එකට අරගෙන. කියලා යන නිසා. මේ දෙන්න වෙනම වෙනයි. මේගොල්ලෝ හරිම වෙනස්. 1 2 වෙනයි 3 වෙනයි. So let's see how we are going to use it. Now, let's see. If you learn English, you can pass something like that. You must use comma here. The grammar rule here is that now here, study very well. I'll show you another one as well. If you pass grade 5 exam, scholarship exam, right? You get a new school, something like that. Okay, Dad. Yeah, before you. Thank you very much. Mama Kamaya Datu වැරදි කියන්නේ. Thank you very much. මෙතන මම මේ අර පෙන්නේ මේ ඇවිල්ලා බිඳුව කියලා මේකේ තිබුණේ. මම මේ දෙන්නම එකට ගත්තේ. දෙන්නම එක ළඟ යනවා. හරි. ඔන්න ඔබ්සර්ව් කරන්න clauses දෙක. If you learn. අඳුර ගන්න ඕනේ. මෙයාලා ඉන්න tense එක මොකක්ද කියන එක. That's the most important part. අපිට ඕන ඕන විදිහට if එක use කරන්න බෑ. මේ first category එක. First category කියලා කියන්නේ මෙයා වුණොත් මෙයා වෙන්න පුළුවන් කියන අවස්ථාව. If you learn English, you can pass OET. ඔය ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගත්තොත් ඔයාලට OET pass වෙන්න පුළුවන්. හදිසි වෙන්න එපා. I tell you, if you pass the grade 5 exam, you get a you said that මෙයාගේ තියෙන්නේ present simple, මෙයා present simple. මම කෙටියෙන් දාන්න ඉඩ ඉතුරු කරගන්න ඕන නිසා. දැන් මෙයාගේ තියෙන්නේ මේ clause එක present simple. මෙයා present simple තමයි. present simple කියවට ඇත්තට මෙයා ඉන්නේ model verb එකක් එක්ක. මෙයාගේ model verb එකක් නැහැ. මේකෙදි කියන්නේ නිකම් ඔයා පහවසට විභාගේ පාස් වුණොත් එහෙම ඔයා අලුත් ඉස්කෝලයක් හම්බ වෙනවා. ඒත් ඔයා අලුත් ඉස්කෝලයක් ගන්නවා. එතන හම්බ වෙනවා. හරි. දෙකම අවස්ථා ළඟ යන්නේ එකම වෙනස මෙයාට model verb එකක් use වෙනවා. හරි. දැන් මෙන්න මේ can කියන තැන ඔයාලට තවත් options ටිකක් තියෙනවා තියන්න පුළුවන්. මෙයාත් එක්ක ඔයාලට තියන්න පුළුවන් මෙන්න මේ options ටික. ඔයාලට can තියන්න පුළුවන්, will තියන්න පුළුවන්, may තියන්න පුළුවන්. I'm showing you all the possibilities. Right? All the possibilities. වාගේ වාක්‍ය grammatically වරදින්නේ නැහැ. meaning එක ෂුට්ටක් වෙනස් වෙයි. can තිබ්බොත්, will තිබ්බොත්, may තිබ්බොත්. ඒ can කියන්නේ පුළුවන්, will කියන්නේ වෙනවා, වේවි, may කියන්නේ ඉල තියෙනවා. right? එතකොට ඔයාලා use කරන්න වෙනවා ඔයාලට මොන තේරුමද ඕන වෙන්නේ මෙතෙන් ඒක. මෙතන කියන්නේ ඔයාලට පාස් වෙන්න පුළුවන්. ඔයා පාස් වෙවි නම් ඔයා will තියෙනවා. පාස් වෙන්න ඉඩ තියෙනවා වගේ නම් ඔයා may තියෙනවා. right? right. He will recover quickly. So ඒ පුංචි වෙනස තියෙනවා. ගොඩාක් පොත්පත්වල මගේ කෙනෙක් එහෙම දැන් අර will නෙවෙයිද කියලා. ඔව් ගොඩක් පොත්වල තියෙන will. ගොඩක් කන්ෆියුස් කරන්න ඕනේ නැහැ නේ කියලා will එක විතරක් පෙන්නලා තියෙනවා. So what I want to tell you, grammatically කිසි issue එකක් නැහැ. ඔයාලට මේවා තියන්න පුළුවන්. right. බැරි වෙලා හරි දෙන්න මාල් කරොත් එහෙම. You pass OET, you can pass OET if you learn English. if එක මැද තිබ්බොත් කවදාවත් කමා දාන්න එපා. That is very important. මම මේ වාක්‍ය කියවද්දි ගොඩක් අය කමායක දාලා තිබුණා if එකට කලින් in the write ups. So don't do that error. එතකොට එතන ගන්නේ අර punctuation marks වල error එකක්. right. if මැද හිටියොත් විතරයි කමා දාන්නේ නැත්තේ. if වලින් පටන් ගත්තොත් කමායක දානවා. technical එළිය අපි කිව්වොත් මේ පටන් ගන්න තියෙන්නේ dependent clause එකේ.
right dependent clause එක පටන් ගත්තොත් ඒකේ conjunction එකේ start කරලා අනිවාර්යයෙන්ම comma එනවා එච්චරයි conjunction comma කියලා මතක තියාගන්නකො නැත්නම් if comma if වලින් පටන් ගත්තොත් comma කියනවා හරි ඉතින් පොත්පත්වල මේකට කියනවා real conditional කියලා ඒකේ නම් තියෙනවා මම ඒක නිශ්චිත නැහැ ඔය නන්න මතක තියාගන්න ඕනෙත් නැහැ present simple past simple කොට අපි අතරම use කරන්නේ ඒකේ usage එකනේ නම නෙවෙයිනේ so something like that ඉතින් so this is the usage this is category 1 now if you are okay shall use කරන්නත් පුළුවන් shall use කරන්නේ නැහැ මම තවත් ඒක complicated වෙන නිසා ඉතින් shall අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ use කරනවා I shall we සමග shall ගේ තව විශේෂ usages තියෙනවා ඒවා ටිකක් කියන්නේ කිව්වොත් මේ වැඩි තවත් complicated වෙන නිසා මම ඒවා නොකිය ඉන්න මොකද අදාළ නැහැ වැඩක් නැහැ මේ වැඩේට shall වල තවත් විශේෂ usages ගොඩක් තියෙනවා right will එකෙන් ඔක්කොම දේවල් ටික කරගන්න පුළුවන් any questions අපි open කරමු we'll talk because we have a speaking test as well you can talk you can ask any question please go ahead time for questions you can talk your mics are on you can take this time as practice time as well right you better write it down මොකද ටියුට් එකේ තියෙන දේවල් එහෙම තිබිච්චාවේ මම හිතනවා පොඩ්ඩක් ක්ලියර් එකක් හොඳයි කියලා මොකද එතකොට අපි ඇක්ටිව්ලි වැඩේට ඉන්නවා එතකොට අපේ නියුරෝන් සිස්ටම් එක නේද අපේ සෙන්සර්ස් එක බ්‍රේන් එක ඔක්කොම ටික වැඩ කරනවා so that will give more boost for you to remember things before we go to the second and third one right මේ බිඳුව කියලා දාලා තියෙන 0 කියන කැටගරි එක ස්ලයිඩ් එකේ තියෙනවා but මම මේ ගොඩක් වෙලාවට කියන්නේ මේ දෙක ගොඩක් එකයි. ඒ කියන්නේ හැම වෙලාවෙම මතක තියාගන්න ඕනේ. present simple ඔව් මේක present simple හැබැයි ඉන්නේ model verb එකක් එක්ක. සමහර තැන්වලදී model එක නැතුව use කරන්න පුළුවන්. right okay so I didn't get any comment මේ ටික ලියලා පොඩි practice එකට යමු. So can I erase the board and go through to the next one? So I'll mute you. So you didn't answer the question. In case of any question, you can ask in the chat box, please. Right. Great. So let's see another comment saying you finished. So I'll wait for another comment so that in case if somebody is writing down, we'll see. Are you done? Completed? Discharge plan එක. ඒ කියන්නේ තාම discharge කරලා නැහැනේ. එහෙනම් මොකක්ද අපිට use කරන්න වෙන්නේ? present tense එකයි future එකයි නේද? ගොඩක් වෙලාවට ඇත්තට present tense එක නේද? හැබැයි ඉතින් ඒකේ discharge plan එකේ past tense තියෙන්න පුළුවන් නේ. වෙච්ච දේවල් ගැන ලියලා තියෙන්නේ. කියන්නේ patient වෙච්ච දේවල් this that happened කියලා. ඒකේ past tense එකක් use කරන්න වෙනවා. හරි අමාරුයි කියන්නේ. එකම tense එකක් use කරනවා කියලා. So definitely we'll have to use all the tenses. meaningful use කරන්න වෙනවා. tenses ඔක්කොම. එක letter එකක්වත් මම හිතන්නේ නැහැ. past tense එකෙන්. present tense එකෙන්. future එකෙන් කියන්න පුළුවන් නේ කියලා. future ටිකක් use කරන අඩුයි අපි ඉංග්‍රීසි භාෂාවේදී අත්‍තරම. present tense එකයි past එකයි තමයි වැඩිපුර use වෙන්නේ. future use වෙනවා but future එකේ indication එක present එකෙන් ගන්න පුළුවන් ගොඩක් වෙලාවට. එහෙම කියන්න බෑ මේ letter එකට tense එක මේක නේද? but can interchangeably තුනම use කරන්න වෙනවා. basically වැඩිපුර present and past. future use discharge වගේ plan එකකට I think ඉස්සරහට වෙන දේවල් කියද්දි present එකයි future එකයි වෙච්ච දේවල් ගැන කියද්දි past tense එක. exactly මෙන්න මේකම කියලා අපිට it's very difficult to give you an answer. It was a question නා සමහරක් අය බලන් ඇති මොනවද මම මේ කියවන්නේ කියලා. ඒක මම සමහරකට උත්තර දෙන්නේ pop up වෙච්ච message එකකට. Right? Don't surprise. There's a question in the chat box. All right, so I'm going to wipe it up now and go through to hari unot වෙනවා.
මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම වෙනවා. හරිද? වෙන්න පුළුවන් එක. මේ අපි අද කතා කරමු ටෙන්ස් එක. ටෙන්ස් අපි කතා කරමු. බීන් සහ බී යූසේජ් අපි අද කතා කරමු. අපි ඊළඟ දවසට දාන්න ඕනේ. අද කතා කරමු මේක. ඒ ක්වෙස්චන් එකට මම දුන්නේ ආන්සර් එක හොඳේ. කට්ටිය බලන්න මොනවද මේ කියවන්නේ කියලා. So that is also a question that you asked in chat box. අපි අද කතා කරමු බීන් එක. Right. Shall we go through to the which is the next one? Second category of නේ ලොකු දේවල් ටිකක් තියෙනවා නේද? ටෙක්ස්ට් එක භාගයට මම කියලා තියෙනවා. දැන් වැඩේ තියෙන්නේ මිස් මම හිතන්නේ දිසානා එක. ඔයාව යූස් ඔයාව පෙන් ඉන්ඩිකේට් කරලා තියෙන පළවෙනි වාක්‍යය he has been defend වාක්‍ය වැරදි. ඒකේ present perfect එකත් past perfect එකත් ඒකේ ඒ වාක්‍ය වැරදි බලන්න. equalian he has been depending on කියලා. present perfect continuous එකක්. හරිද? second he has been impatient. ඒ කියන්නේ impatient කියලා කියන රෝහල් ගත වෙලා කියන එකනේ. ඒක ඇත්තට වාක්‍ය දෙකක්. ඒක වාක්‍ය දෙකක්. හරිද? ඒක මට තව සැරයකදී මතක් කරන්න මම අද ඔය ගැන උත්තරේ හරියට දුන්නේ නැත්නම් මොකද ඒක වෙනම ක්වෙස්චන් එකක් නිසා පළවෙනි එක වැරදි වාක්‍යය. he has been depend කියලා කියන්න බෑ. depend කියන්නේ verb එකක්. has been use කරලා depend කියන එක නිකන් තියන්න බෑ. ඒක has been depending වෙන්නට ඕනේ නේද? නැත්නම් has been dependent. has been dependent. එතකොට ඒක adjective එකක් verb එකක් නැතුව. මම මේ green touch කරනවා විතරයි හොඳේ. මේ time එක කරනවා මට ඔකට ලොකු උත්තරයක් දෙන්න බෑ ඊට වඩා because we have to explain a lot. he has been impatient කියලා කියන්නේ ඒක statement එකක්. has been impatient. රෝහල් ගත වෙලා ඉඳලා තියෙනවා කියන්නේ. අපි discharge plan එක ඊළඟ වතාවකදී අපි කතා කරමු. latest වලට අදාළව. හරි. second එක. කියන්නේ category 2. ඒවා unreal ඒවා. මොකද ඒකෙදි තියෙන්නේ A වුණොත් B වෙන්න තිබුණා. first එකේදී අපි කිව්වේ වෙන්න පුළුවන් නේ. ඒ වුණොත් වෙන්න පුළුවන්. කියන අවස්ථාව තියෙනවා. වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. මේකෙදි category 2 වලදී අවස්ථාව නැහැ. So look at the example. I will show you, right? Example number 1. Category 2. නැත්නම් අපි කියන්න පුළුවන් unreal. වෙන්න ඇත්තට බැරි අවස්ථාවක්. Say if he won the game. See, if he won the game, he could earn lot of money. If you won the game, winner, fast, simple. Now, model wala past form. That is very important. Could. තේරුම මෙහෙම වුණා නම් මේ වෙන්න තිබුණා. මොකද්ද? එයා ගේම් එක දිනුවා නම් එයාට ගොඩක් සල්ලි හම්බ කරගන්න තිබුණා. Okay? We'll take another example. Third one. අපි දැන් හිතන්න පුළුවන් active voice විතරද ඉන්න passive use කරන්නේ. If the test was done නේද? passive වැරදි කියලා අහන්න පුළුවන් කෙනෙක් නේද? පැහැදිලි නෑ ඔයනේ. මම වෙනම ලියන්න. Say second one. If the test was done yesterday, බලන්න මම දෙන්නම් passive එකක් use කරනවාද to show that this is also possible. නැත්නම් අපි එක දෙයකට limit වෙනවනේ. active විතරයි. නෑ එහෙම නෑ. මේ කියන theory active passive දෙකටම අදාළයි. If the test was done yesterday, EA test එක වුණා නම් the patient would be discharged. By when right? So that is what I want to tell you. Don't worry about this. These are just rules, huh?
සමහර කටේ දෙබලා අම්මෝ මේ කොහොමද හැදුනේ කියලා ඇත්තට හිතන්න යන්න එපා. මේකත් එහෙම confused වෙනවා. So මොකද මට එහෙම හිතුණා when I was learning. But it didn't, long last. It was solved with the practice and, consistency. I would say consistency. හරි. ඊයේ ටෙස්ට් එක වුණා නම් මම මෙයාට තව එකක් එකතු කරන්න today කියලා. ඊයේ ටෙස්ට් එක කරනවා නම් අද patient එක discharge කරන්න තිබුණා. ඒකෝ දැන් මෙයා සමහර කට්ටිය පටල ගන්නවා මේ active passive ගොඩක් තැන්වලදී patient කරන දෙයක්ද patient කරන දෙයක්ද කියලා මොන හොඳට මතක තියාගන්න. හරිද? patient කරන දෙයක් නම් අනිවාර්යයෙන්ම වාට passive voice වලින් ඒක use කරන්න වෙනවා. patient කරන දෙයක් නම් active voice. දැන් උදාහරණයක් සභාවට ඉස්සෙල්ලා මම දැක්කා තියෙනවා patient discharge කියලා. කියන්නේ patient වෙන කෙනෙක්ව discharge කරනවා. වෙන්න බෑනේ. එහෙනම් ඒ patient doctor කෙනෙක් වෙන්න ඕනේ. or maybe not nurse. නේද? technically. වෙන්න බෑ. patient discharge කියලා තියෙන patient is discharged. නැත්නම් patient was discharged. නැත්නම් patient will be discharged. හරිද? right. මෙතෙන් would ආවා. ඒකට හේතුව මොකද්ද? මෙයා past එකේ තිබිච්ච නිසා ඔයාට කවදාවත් will එකක් දාන්න බෑ. එක කකුලක් past එකේ තිබිලා අනිත් කකුල future එකේ තියන්න කිසි විදිහක් නැහැ. මේකේ තේරුම තමයි ඊයේ ටෙස්ට් එක වුණා නම් අද patient ව discharge කරන්න තිබුණා. ඒ කියන්නේ අපි හරියට නිකන් timeline එකේ මෙතන present past future timeline එක යාපස්සට ගිහිල්ලා මේ දේ වුණා නම් මෙන්න මේ දේ වෙන්න තිබුණා වගේ එකක් මේ. මම මෙයා A කිව්වොත් මෙයා B කිව්වොත් ඒ කියන්නේ මේක වුණා නම් ඒ වුණා නම් B වෙන්න තිබුණා. ඇත්තට මෙයා ඉන්නේ කොහෙද? past එකේ. past එකේ ඉඳලා future ගැන හිතනවා වගේ තියෙන්නේ. අන්න ඒ නිසා අපි will වෙනකොට would එක use කරනවා. would එකට අමතරව ඔයාලට මෙතන place කරන්න පුළුවන්. මොකක්ද ආයේ? would එකක් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් might එකක් පුළුවන්. හැබැයි meaning එක shoot එකක් slight different වෙන්න පුළුවන්. ඒක ඔළුවේ තියාගෙන use කරන්න. ඔයාලට කියන්න තියෙන ඉඳ තිබුණා වගේ එකක් නම් patient might be discharged වගේ එකක් නම් would be කියලා අහන්නේ ඇයි කියලා අහනවා would be කියලා කියන්නේ මේ passive කියලා. ඒ කියන්නේ passive දන්නේ නැහැ. That is what I guess. ප්‍රශ්නේ මට තේරෙන්නේ passive ගැන දන්නේ නැහැ කියලා. මට හිතෙනවා මම දන්නේ නැහැ. That is what I guess. passive දන්නේ නැති නිසා නම් තමයි මේ හරි. කමන්නේ දහන්න එපා දන්නේ නැත්තම්. නේද? right. ඒක පස්සේ වෙනම බලමු. passive කතන්දරේ. patient would be discharged. මේ passive voice වලින් patient ව discharge කරන්න තිබුණා. නැත්නම් patient discharge කරනවා සිංහලෙන් නම් එහෙමත් හරි වගේ සිංහලෙන් discharge කරනවා කිව්වත් but එහෙම හිතලා ඉංග්‍රීසි වලින් ලියන්න බෑ. මෙතන passive voice වලින් යන්නම වෙනවා ඒක. මම දෙන්නම passive voice වලින් දැම්මා. ඒක වඩා challenging නිසා. දෙන්නම passive voice. ඒ කියන්නේ මෙයා passive දැම්මා මෙයාත් passive දැම්මා. එහෙම එකක් නැහැ වුණා. ඔයාලට මේක දාලා මෙයා active තියන්න පුළුවන්. උදාහරණයක් විදිහට if the test was done yesterday we could discharge the patient. අපිට patient ව discharge කරන්න තිබුණා. right? නැත්නම් පුළුවන්කම තිබුණා. might දැම්මොත් ඉඩ තිබුණා. right? okay, questions please. Any questions? Any questions? I know this is a bit of challenging. Let me show you some other example. Tenses වල ප්‍රශ්න ටිකක් හරි මගේ ඇරෙන්නේ එතකොට. Tenses කරන්න ගිහිල්ලා you requested to do if majority. Well, that is what I started here. Yes. Any questions? No questions. Right, then I will be waiting for you to take it down. Oh, ඉතින් අනිවාර්යෙන් B තියෙන්න ඕනේ. Definitely B තියෙන්න ඕනේ. would එකද මොකක් use කරත් B තියෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන්. B නැතුව දැම්මොත් මේක වැරදි. ඒ කියන්නේ patient වෙන කෙනෙක්. ඒ කියන්නේ patient වෙන කවුරු discharge කරනවා වගේ එකක් කියනකට. හරි? අනිවාර්යයෙන්ම would be තියෙන්නම වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ ඇයිල මම මේක passive version ලියපු නිසා. අපි ඔයා මෙහෙම ලිව්වොත් එහෙම the doctor would discharge the patient. හරිද? දැන් මේ මට තේරෙනවා දැන් මේ අහන ප්‍රශ්නත් එක්කම අනිවාර්යයෙන් passive දන්නේ නැති ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඒකයි ඔය අහන්නේ. If you know passive you don't ask this one. But doesn't matter.
active voice වලින් මෙයාට ගන්න පුළුවන් ඉතින් මම මේක වැඩා challenge එක කරනකොට මම මේවත් passive වලින් දැම්මා so මම මේ වාක්‍යය මේ විදිහට ලියපෙන්නන්න මේ තව පොඩ්ඩක් මේක explain කරන්න හරි මෙන්න බලන්න third one right මම first එක තියන්නම් passive voice වලින් if the test was done මම ඉස්සරට අයින් කරන්න ප්‍රශ්නෙත් නිසා කරනවා ටෙස්ට් එක කරා නම් මම ලියනවා the doctor නිශ්චිත වෛද්‍යවරයා the doctor මම දාන්නම් would එක would discharge him කියලා ගන්නකො patient කියලා ගන්න නේද නැත්නම් ආයෙත් පටලවා ගන්න ඉඩ තියෙන නිසා discharge the patient right ඔන්න එතකොට මම මෙයා passive voice වලින් තියෙන මෙයා active voice වලට ගත්තා හොඳයි do something back again more specific test එක කරා නම් වෛද්‍යවරයා patient ව discharge කරන්න තිබුණා එතකොට මෙතන B එකක් නැහැ I wrote it in active voice right ask any question I always like questions that is what the productivity is no when there are questions the productivity rises because they are where you actually learn the questions even though there are 100 plus participants only few will ask questions no so I think ඒවට උත්තර දීගෙන යන්නේ මම හිතනවා හරියට වැදගත් මොකද ඒ අහන්න අනිවාර්ය real questions doubts හරි මම මෙහෙම දැක් කරන්න අපි උත්තරයක් ලියමුද මට හිතෙනවා මේකට තව example එකක් දුන්නා නම් හොඳයි කියලා ඊට කලින් shall I give another example මෙහෙම වුණා නම් මෙහෙම වෙන්න තිබුණා එහෙම වුණා නම් මේ ඇත්තට වෙලා නැහැ නේ එතන මේ කියන්නේ මෙයා වෙලක් නැහැ මෙයා වෙලක් නැහැ මේ හැම වාක්‍යෙම clauses දෙකෙන් එකක්වත් වෙලා නැහැ තේරුම ගත්තොත් එහෙම අපි හතරවෙනි එකත් ලියමු right මම මෙයාව ලියන්නම් if එක මැදට දාලා නේද they could win the match right ඊට පස්සේ මම if එක දාන්න if they practiced well එයාලා හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරා නම් එයාට මැච් එක දිනන්න තිබුණා see simple one කරා නම් මෙහෙම වෙන්න තිබුණා are we having many more questions would be able දාන්න පුළුවන් ඉතින් බැරි නෑ හැබැයි ඒතර would be able කියනවා මේක ඉතින් වාක්‍ය වෙනස් වෙන්නේ නෑ would be able example එකක් මම කියන්නම් ලියලා පෙන්නන්න නේද ඒක but you have to tell me whether you have finished writing say example right she would be able to pass the exam if she learnt the subject එයා විෂය ඉගෙන ගත්තා නම් එයාට විභාගයේ සමත් වෙන්න හැකියාව තිබුණා something like that right තව එකක් they will be able no they would be able to win the match නැත්නම් they could be able to win the match if they practice well දැක්කද ඒක තවත් විදිහකට ලියන්න පුළුවන් they could be able to win the match could be able to win the match if they practice well right okay so I think that I gave the answer but I don't know කියන්නේ ඒක depend වෙනවා තමන් ගාව තියෙන grammar structure එනද තමන් ගාව තියෙන grammar වල strength එකත් එක්ක කියන්නේ grammar knowledge එක අඩු නම් you will have a lot of questions can you use future tense with passive past question එක පැහැදිලි නැත ඒ කියන්නේ කොතනද කොහෙදද ඒ කියන්නේ category 1 ද 2 ද මොකටද දාලාද අහන්න can you use future tense with passive past question එකක් නැහැ question එක අපහැදිලි start with if
It's confusing. The question is very confusing. Miss Tom is the Mrs. Haruna Nayak. So I can mute you. Then you can ask question. So that would be more clear. So you can ask question. Come on, go ahead. What is the question that you're asking? You are unmuted. You can ask question. ඒ කියන්නේ theory තමයි category 2 වල if එකේ ඉන්න past simple එකේ independent clause එක අනිත් clause එකේ ඉන්න අනිවාර්යයෙන්ම මොකද could එකත් එක්ක නැත්නම් might එකත් එක්ක නැත්නම් මොකද්ද would එකත් එක්ක. ඉතින් ඔයාලට ලේසි එකක් මතක තියාගන්න. හරි. අනිත් ඔක්කොම දාගත්තාම පැටලෙනවා වගේ නම් if එක past simple එකේ ඊළඟ වාක්‍යය නැත්නම් ඊළඟ clause එක අනිවාර්යයෙන් would එකේ. එච්චරයි. වැඩි ඉවරයි. ලේසි. මේක example එක මොකද? If the test was done, the doctor would discharge. මේක මතක තියාගන්න. active voice එක passive තවත කරලා දාන්නකො. දැන් මෙයාම බලන්නකො. They could win the match if they practiced ඔච්චරයි. Could win practice. දෙපැත්ත මොකද කරගන්න එපා. මම මෙයා විතරයි ලියුව එක මැදට දාලා. If the test was done, the doctor will discharge. වැරදි. Totally wrong. Grammatically wrong. වැරද්ද මොකද්ද? ඔයා will දාලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ තැන් දෙක තියෙන්නේ. tense එක grammatically වැරදි. අනිවාර්යෙන්ම හේතුව ඔයාගෙට will දාන්න බෑ එතන. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ first part එක තියෙන්නේ category 2 වල. second part එක තියෙනවා category 1 වල. වෙන්න බෑනේ. ඒකයි මම කිව්වේ if එක අපිට ඕන ඕන විදිහට use කරන්න බෑ. අපි if කියලා හිතන් හිටියට දැන් ඔන්න තේරෙනවා ඇති. කොච්චර දේවල් ටිකක් තියෙනවද මේක use කරන්න ඕනේ base එක. අර ඔයාලා දැන් දැක්කේ අර if would එකත් එක්කයි කියලා මගේ past එකේ තියෙන්නේ මෙන්න හේතුව. මෙන්න අවස්ථාව. හැබැයි ඒකේ මීට වඩා පොඩ්ඩක් වෙනස්. ඒ use කරලා තිබුණේ polite expression එකක. මෙහෙම වුණා නම් හොඳයි කියන තැනදී. මෙහෙම ඒවටත් use වෙනවා. හරි ඒක පොඩ්ඩක් අමතක කරලා දාන්න. එතකොට ඔතන අනිවාර්යයෙන් මිස් තියෙන්න ඕනේ. මිස්ද මම දන්නේ නැහැ. would එක. හරිද? පැහැදිලිද? would එක තියෙන්න ඕනේ. නැත්තම් වාක්‍යය grammatically වැරදි. තේරුම නම් තේරෙනවා වගේ පේනවා. but වැරදි. question අහන්නේ කවුද? කතා කරන්න නැතිනම් I'll mute back again. Right. ඔන්න දැන් කට්ටිය පටන් ගත්තා ටික ටික අඩු වෙන්න. So that's the normal thing that I'm seeing. But I want to emphasize that last 30-40 minutes is the most important part. Right? Okay. Okay, ladies and gentlemen. Do you have a lot of questions? Can I get the board now? Should I show you another example? සරලම වැඩේ. Past simple would ඉවරයි. So that is for easiest way. අමාරු කට්ටියට මතක තියාගන්න. Past simple එකයි would එක මතක තියාගන්න. If past simple would එච්චරයි. අනිත් ටික අමතක කරලා දාන්නකො. You are in the safe side. මම මේ එන්න තියෙන possibilities ඔක්කොම ටික පෙන්නගෙන යනවා. But වැඩේ ලේසි කරගන්න. That's it. Can I get the board? If I don't know, responses උත් අඩු වෙලා. Right? Looks okay, done. I'll wait for another one. Another response. That's the first requested. I requested on the very first day. Please respond me. Okay. I got the second response as well. Thank you very much. So I'm going to wipe it out. Should I show you another example? Should I show you another example for category 2? Or is it okay? We can go to the category 3. Another one. Yes, why not? For sure. What මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම වෙන්න තිබුණා. මෙහෙම වුණා නම් මෙහෙම වෙන්න තිබුණා. හරි. If we selected better politicians
If we selected better politicians, you would not migrate. Is it clear? Another one. අපි හොඳ politicians ලා තෝරාගන්න තිබුණා නම් ඔබ migrate නොකරන්න තිබුණා. මම note එකක් දාගත්තා හොඳේ. ඒ කියන්නේ tense එකේ වෙනසක් නැහැ. මම පොඩ්ඩක් වෙනස් කරා. ඔබ migrate නොකරන්න තිබුණා. ඒක මොකද්ද කියන්නේ? අපි මේක කරලත් නැහැ, මේක වෙන්නේත් නැහැ. අපි better politicians ලා තෝරගන්නේ නැහැ. ඔබ migrate කරනවා. Another example. Let me see. If the patient was careful about his health, patient එයාගේ health condition එක ගැන පරිස්සම් වුණා නම් he would not be ill. දැන් මෙතෙන්දි මම use කරා අර theory එකමයි එකම වෙනස මෙතන action verbs නැහැ දෙන්නගෙම ඉන්නේ මොනවාද adjectives නාම විශේෂණ ඒ කියන්නේ careful කියන එකයි ill කියන එකයි ඒ කියන්නේ patient එයාගේ health එක ගැන careful වුණා නම් එයා අසනීප නොවෙන්න තිබුණා තව එකක් කියන්න මම මේ පුළුවන් තරම් වෙනස් විදිහව ගන්නවා if the patient treated well then වැරදිනේ වැඩි දින අනුමයි එතකොට letters වලත් ඔය ලියවෙනවා ඔකයි මම කියන්නේ දැන් එතකොට මිස් දිලුක් C වෙන්න ඕනේ මම හිතන්නේ හරි the patient the treated well කාටද the patient treat කරේ patient treat කරේ කාටද ඔයා ලියලා තියෙන විදිහට patient කාටද treat කරලා ඒ කියන්නේ ඔයාගේ වාක්‍ය තමයි දැන් හරි ඔව් අනේ වෙන කෙනෙක් අස්සෙක දාලා තියන්නේ නේද හරි එතකොට ඒ කියන්නේ ඔයා ලියන්නේ රෝගියා හරියට treat කරා නම් එයා stress නොවෙන්න තිබුණා කියලා ඔයා කියන්නේ the patient was treated well. Passive තියෙන ඕන එකක් active voice වලින් දාලා. That is what I am emphasizing, which means active voice එක තියෙන ඕන එකක් passive voice වලින් දැම්මොත් වැරදි. ඒත් එක්කම passive voice වලින් තියෙන ඕන එකක් active voice වලින් දැම්මත් වැරදි. Be very careful about that point. The patient could transfer as soon as possible if all the transfer documents are ready. වැරදි දෙකයි. මොනවද වැරදි දෙක? ඔයා පළවෙනි clause එක active voice වලින් ලියනවා. දෙවෙනි clause එක හරි වැඩේ තියෙන්නේ. ඒ වැරදි දෙක ඉතුරු එක. පළවෙනි කෑල්ල එක clause එකක් තියෙන category 2 වල ඔයාගේ දෙවෙනි කෑල්ල තියෙන්නේ category 1 වල. මම දන්නේ නැහැ තේරුණාද කියලා. ඊට වඩා explain කරන්න time ගන්න බෑ. මොකද මම දැන් parts දෙකම කතා කරානේ. ආයෙත් කියනවා. First එක ඔයා ලියන්න ඕනේ passive voice වල the patient could be transferred as soon as possible if the transfer documents are ready. නෙවෙයි එහෙනම් ඒක were ready වෙන්නට ඕනේ. එහෙම නැත්නම් is documents are ready නම් උඩ කොටස can කරන්න ඕනේ. Can be transferred කරන්න ඕනේ. වැරදි දෙකයි. confused දෙකයි. ඒ කියන්නේ තාම ඒ කියන්නේ දැන් මෙහෙම උත්තර ලියනවා කියලා කියන්නේ you have to be double careful ලා. ඒ කියන්නේ grammar weak. ඔක තමයි ගන්න තියෙන මේව එක. grammar full weak පරිස්සමෙන් ලියන්න. That is the advice that I can give you. Okay? හරිම පරිස්සමෙන් ලියන්න grammar weak. කියන grammar සෑහෙන මහන්සියලා හදා ගන්න වෙනවා. ඉතින් මට දැන් තේරෙනවා සමහරක් අයගේ active passive out. හැම වෙලාවෙම මොකද active වෙච්ච ගමන් subject එකෙන් ක්‍රියාව එළියට යන්නේ. ඔය දෙපැත්තට. passive වෙච්ච ගමන් ක්‍රියාව වෙන්නේ subject එකට. මෙන්න මේ පුංචි දේ ඔයාලට අමතක කරලා වැඩ කරන්න බෑ. right? එතකොට ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ active voice වල tenses 12කුත් passive voice වල tenses 8කුත් තියෙනවා. මම මේකයි කියන්නේ අර
සමහර කට්ටියට පැසිව් නැතුව මේ වැඩේ කොට දා ගන්න බැරි වෙන්න ඉඩ තියෙනවා. පරිස්සමට ඇක්ටිව් වොයිස් වලින්ම දැනගෙන වැඩේ කරොත් හරි. මම දන්නේ නැහැ පැසිව් වොයිස් ඒ නිසා කපටි වෙලා ඇක්ටිව් වොයිස් වල වැඩේ කරගත්තා නම් හරි. ඒක මාර ට්‍රිකි විදිහට වැඩේ කරන්න ඕනේ. එතකොට වැඩේ යන්නේක ඇක්ටිව්ලි හැබැයි සමහර තැන්වල ඇක්ටිව්ලි යූස් කරන්න බෑ. ඒ කියන්නේ අපිට දැන් OET වල අපිට ලියන්න බෑනේ. We could discharge කියලා. ඒක decent මදි. If the patient was if the patient recovered well, we could discharge him soon. කැතයි එතකොට ටෝන් එක අවුල්. අපි ඒ වෙනුවට තමයි පැසිව් යූස් කරන්නේ. The patient could be discharged soon. second clause එක. ඔබට grammar වල අවුල් තියෙනවා නම් ඔබට වැඩි වැඩියෙන් දැන් ප්‍රශ්න තියෙනවා. If the patient was observed carefully, doctor could save her life. Yes, that's it. That sentence was fine. Good. If the doctor was done it well, my goodness. If the doctor was done it well, කියලා වාක්‍යයක් කියන්න බෑනේ. ඇක්ටිව් දන්නෙත් නැහැ, පැසිව් දන්නෙත් නැහැ. right? මම කියන්නේ කමෙන්ට් එක harsh දෙන්න වෙන හේතුවක් හින්දා නෙවෙයි. To show you the real truth. If not, if you write the answer, the letter like that, you will be at a risk. The doctor was done කියන්න බෑනේ. මොකද ලියන්න ඕනේ? If the doctor did it well, the surgery would be successful. Miss Kalyani, you have some serious grammar issues. Serious. වාක්‍ය දෙකම වැරදි. වාක්‍ය දෙකේ clauses දෙකම වැරදි. Serious කියලා කියන්නේ ඉතින් මාස දෙක තුනක්වත් ඇයි grammar හදාගන්න. ඒකේ හදාගන්න කියලා කියන්නේ මගේ අත්දැකීම මේ කියන්නේ හොඳේ. වෙන දෙයක් නෙවෙයි. මොකද මම දන්නවා සතියෙන් දෙකකින් එහෙම මේව කරගන්න බෑ. That is for sure. exam ගන්න එපා මාස දෙක තුනක් ඇතුළත. එහෙමයි. I would be greatly appreciated. වැරදිනේ. ඇයි ඔයාව appreciate කරගන්නේ? letters වලත් ඔය වගේම තිබුණා. I would be greatly appreciated. මාව greatly appreciate කරේවිලු. If you could taking over, my goodness. N.S. Ratnayaka, you have some serious grammar issues. Serious. ලියන්න මොකක්ද දන්නවද? I would greatly appreciate if you could take over the patient. Wound care. ඇයි could එක තල ing දැම්මේ? දෙවෙනි වැරද්ද. first එක passive voice වල ගිහිල්ලා. ඔයාගෙන ඔයා කතා කරන්නේ. ලියන්නට ඕනේ. I would greatly appreciate if you could take over the patient. It looks that you also have some serious issues with grammar. Be very careful. If the patient was concerned about his health, he could face more problems. Okay, the patient concerned with very more problems and very Miss Aisha, patient concerned වුණා නම් එයාගේ health එක ගැන could face couldn't නේද? හරි. couldn't face. He couldn't face more problems. එයා ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට මුහුණ නොදෙන්න තිබුණා කියන එක. He simple ලා capital letter. If he was admitted to the hospital, he would be save his life. Miss Gamage, වැරදි. You also have some issues. He would be saved in the hand. He would save his life. මොකද B එකක් ගත්තේ? No. මේකේ හේතුව මේ if එකේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි. හොඳේ? if එකේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි මේ ඔයාලගේ මට පේන්නේ. ඔයාලගේ active සහ passive වල issues ටිකක් තියෙන විශේෂයෙන්ම passive බෑ. ගොඩක් අයට. බැලුමට වෙන passive බෑ. passive කියන්නේ there's you don't have any idea except only few. කීප දෙනෙක්ගේ හරි. Nurse was done procedure කියලා වාක්‍යයක් කියනවානේ. Nurse was done procedure. ඒ මොකද්ද? Active නෙවෙයි passive නෙවෙයි. See the situation. It is very serious, guys. Right? It's very serious. I'm talking, forget about OET. Right? Forget about OET. Go through to a book, bookstore, whatever the thing, or YouTube, whatever the thing. Start from the very beginning. Right? It's serious issues. ඉතින් අනිවාර්යයෙන් letter එක paragraph එකක් ලියන්න බෑ වාක්‍යයක් ලියා ගන්න බැරුවා. ඒකට හිතන්න. මම දැක්කත් දැන් ගොඩාක් කට්ටියගේ issues ටික තියෙනවා. දැන් මම හිතුවට වඩා වැඩි අවුල්. Standard 15. The nurse was done කියලා වාක්‍යයක් හදන්න බෑ. මොකක්ද ඒකේ තේරුම?
Nerves of done. What is the meaning? මට කියන්නකෝ. මම ඔයාලා mute කරන්න. Unmute කරන්න. So you can talk. So you have some serious issues. The nose was done. මට කියන්න මිස් ලක්මාලි මොකක්ද ඔයා හිතපු තේරුම ඔය වාක්‍යයේ? The patient could be recover soon. ඔයා BA කුත් දාලා ආයේ මදියට. ඔයාගේ grammar වල මාර serious issues ටිකක් තියෙනවා. Serious I mean it. Serious means serious. මම මේ කියන්නේ OET අතාරින්න කියලා එහෙම නෙවෙයි. හරිද? Work hard කියන එක මම මේ නොකිය කියන්නේ. You have to work so hard. මම මේ serious කියන කට්ටිය හරි පරිස්සම් වෙන්න මාරට වැඩ කරන්න. මහන්සි වෙන tenses full අවුල්. Active passive full අවුල්. Yes, Miss Sujani, that's fine. If the patient was admitted to the hospital today morning, he would be escaped from the death. Second clause ka decent hai. Because passive voice වල දාතින එක වඩා හොඳ he could escape from death. ඒ කියන්නේ active voice වල තිබ්බම හොඳයි. passive voice වලට යන්නේ නැතුව odd feeling එකක් යන passive voice වලට ගියම he would escape from death. හරි. කොහොමද මොකද මම answer ඉල්ලන්න කලින් answers ටික ඔයාලා තියෙනවා. If the investigations were done normally, normal way, patient would be discharged. හරිද? Normally, yeah. It will be patterns A1 එතකොට දැන් ඒ කියන්නේ active voice passive voice බෑ. සමහර අයට. එවන්න පුළුවන්. එවන්නම් ඒකේ ප්‍රශ්නයක් නෑ. I will send you a document. If he has received first aid at the site, there would be a chance for him to survive. වාක්‍ය වැරදි. එහෙම ටෙන්ස් එකක් හදන්න බෑ. එහෙම if conditional එකක් නෑ. ඒක නෝ mix කරලා තියෙන්නේ. mix කොහෙටවත් නෑ. ඒක ඇවිල්ලා category 1 උත් නෙවෙයි 2 උත් නෙවෙයි 3 උත් නෙවෙයි. You got what I say? ඒ කියන්නේ අපිට හදන්න category තුනක් තියෙනවා. ඒ තුනෙන් එහාට if ඒවා හදන්න බෑ. දැන් උදාහරණයක් ගමුකෝ. ඔයා present perfect use කරනවා තියෙන first එකට first clause එක. ඊට පස්සේ ඇවිල්ලා second එක ඔයා ලියනවා model verb එකක් එක්ක past ස්වරූපේ. එහෙම if එකක් නැහැ. ඒ කියන්නේ ඔයා හිතන එක ඇවිල්ලා නැහැ. මම දන්නේ මොකද්ද ඔයා හිතන්නේ කියලා. ඒ කියන්නේ ඔයාට කියන්න ඕනේ if he received first aid ඕක තමයි කියන්න කියලා තියෙනවාද? If he received first aid at the site, there would be a chance for him to survive. That's a good idea. I repeat it again. If he received a pass, can pass simple එකේ තියෙනවනේ. එයාට first aid හම්බ වුණා නම් survive වෙන්න තිබුණා. If he received the first aid, article is missing. At the site, there would be a chance for him to survive. හරි. මම last 5 කියවන්නේ. ඉතින් හරියට මම කියවන්නේ මම category 3 වලට යනවා. මොකද එතකොට අපරාධ time දැන් ගොඩක් වෙලා ගියා. You have to save time as well. No? If you had advanced equipment, the surgery could be successful. Good. Yes, very good answer. If the patient, if the patient getting worse, the thing had කියවල වැඩන්නේ ඔය ing දාලා තියෙනවා මුකුත් නැතුව. ඒ කියන්නේ ක්‍රියාපදයට ing දාන්න බෑ be verb එක නැතුව. එතනින් හැට වාක්‍ය කියවල වැඩක් නැහැ. මොකක් ලියලා තිබ්බත් අනිවාර්යයෙන් වැරදි. Got it? With the patient getting worse. වැරදිනේ. එතනින් හැට කියවල වැඩක් නැහැ. First clause එක වැරදි. එතනින් හැට මොකක් ලියලා තිබුණත් වාක්‍ය වැරදි. If they wore mask, they would protect from COVID infection. Very good, yes. If the scan was done earlier, it would be diagnosed as result. තේරුමක් නැහැ. තේරුමක් නැහැ. ඒ කියන්නේ කලින් scan එක කරා නම් it would be diagnosed as the result. එතන ඉහට තේරුමක් නැහැ. ඔයා හිතන එක කියවිලා නැහැ. tense clauses දෙකම හරිය. ඒක හරි. grammatically හරි. second clause එක set වෙන්නේ නැහැ first clause එකට. first එක වමට second එක දකුණට. There's no meaning. පළවෙනි එකේ හරි. ඒක මට පැහැදිලි. scan එක කරා නම් කලින්ම කියලා කියන අතරින් එහාට කිසිම තේරුමක් නෑ වාක්‍යයේ. If they followed aseptic techniques, it couldn't infected. වැරදි. It could ඇවිල්ලා infected කියලා කියන්න බෑ. ඔයාට could එක would එක might එක can එක will එක shall එක දාලා කිසිම verb එකට ing වත් past form past particle දාන්න බෑ. මම මතක තියාගන්න modal verb එකට ක්‍රියාපදේ modal verb එක ඇවිල්ලා ක්‍රියාපදයට can ඇවිල්ලා ක්‍රියාපදේ past හරි past verb එකට තියන්න බෑ. එක්ක be එන්න ඕනේ. එතකොට ඒක passive voice වලට යනවා.
If the consultant did ward round, the patient could be discharged. Yes. If the patient's vital signs are normal, he can undergo surgery. Yes. If the patient was brought earlier, he would be saved. Yes. If her blood investigations were normal, she would be discharged today. Yes. If we can early detect a single English, because Singlish. If we can detect the disease earlier, health is improved. Miss Aisha, you have some serious grammar issues. You will have to work so hard. Your sentence is totally out. සමහරක් ඒ වගේ පිටින්ම ඇදයි. ඒ කියන්නේ ෆවුන්ඩේෂන් එකේ ඉඳලා මේ සිටුේෂන් එකේ ඇද සමහරකට මට උත්තර දීලා හදන්න බැරි තරම් අවුල් සමහරක් වාක්‍ය. Serious නම් be serious study කරන්න. You can නම් that is thing. That is how even I started. හරිද? If patient was admitted to hospital, patient could be saved. Hurry. If surgeon would done the surgery, would have done in the back. If the consultant came, you would be discharged. Consultant now discharge karana tibuna. Hurry. If they worked hard, they could achieve their targets. Hurry. Okay. Now this is what I got. I learned a lot. මේ pattern වලින් හරින්න එපා. Right? අපිට මේ දවසම මේ ගැන කතා කරගෙන ඉඳලා තේරුමකුත් නැහැ. Right? සමහර කඩේදී මේ if එකේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි මේ ආවේ. හරිද? if එකේ ප්‍රශ්නයක් නෙවෙයි මේ ඔයාලට ආවේ. ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ තියෙන basic structure patterns නොදන්නා ක්‍රමක් තමයි ගොඩක් කටියට තිබුණේ. If you knew the basic structure patterns, has been, have been, be එන්නේ කොහොමද? දැන් අපි මේ කතාව ටික advanced part එක ගන්නෙ. ඒ වගේ ප්‍රශ්නේ ඒව අවුල් නිසා if එක බැරි වුණා මිසක් if එකේ අවුලක් නෙමෙයි මේ ගොඩක් කටියට ආවේ. So I'm talking about the people who had some issues, okay? So anyway. සමහරක් අහන ප්‍රශ්නවලට උත්තර ශනිකව දෙන්න බෑ. because ගොඩක් කට්ටියගේ මම දැක්ක දෙයක් තමයි බහුතරයක් ගියා more than 50%. Structure patterns වල ලොකු අවුල් ටිකක් තියෙනවා. Let's forget about if එක චුට්ටක් අමතක කරමු. පොඩ්ඩක් එන්න board එකට please. Stop everything. Stop answering as well. I'm not checking the answers now. Now see here. Please. Example. He is a good person. Right? Oh, හොඳ පුද්ගලයෙක්. මෙන්න බලන්න. He has been a good person. ඔහු හොඳ පුද්ගලයෙක්ව ඉඳලා තියෙනවා. මොන බලාගන්න මම මේ ටිකක් එක්සැම්පල් ටිකක් මම මේ දාන්නේ. තවත් එක වාක්‍ය රටාවක. එතකොට මේ ඇවිල්ලා තවත් present simple වර්ගයක් මේ. මේ ඇවිල්ලා present perfect එකක්. ඔහු හොඳ පුද්ගලයෙක්ව ඉඳලා තියෙනවා. මම දැක්ක සමහරක් අයට මේව බෑ. right. එතකොට එකපාරට බලලා කොහෙන්ද අර B නාවේ කොහෙන්ද B ආවේ? ඒ වගේ එකක්. I'm not checking the answers, please. Stop sending answers for a while. Because we have a serious issue than that. Hurry. Make it past එක. He was a good person. Hurry. ඔහු හොඳ පුද්ගලයෙක් විය. Past simple. විය. Past perfect. Yeah, past perfect. He had been a good person. ඔහු හොඳ පුද්ගලයෙක් වෙ ඉඳලා තිබුණා. දැන් මම මේක කියන්න නෙවෙයි හිටියේ but මට මෙතෙන්ට එන්න වුණා. මොකද මම දැක්ක සමහර අයගේ මේ දේවල් නැහැ ළඟ. Can you please stop answering? I'm not checking the answers now. Answers බලන්නේ මොකක්ද? Then නවත්තන්න. Right. Future simple. He will be ඔහු හොඳ පුද්ගලයෙක් වේවි. ඔහු හොඳ පුද්ගලයෙක් වෙලා ඉඳලා තියෙවි. Future perfect. He will have been a good person. සමහර කටි මම දැන් අහලා තියෙනවා been use වෙන්නේ කොහොමද කොයි තැන්වලද? එක තැනක විතරනේ been use වෙන ගොඩක් තැන්වල. විශේෂයෙන්ම perfect හදන තැන්වල. මෙන්න statements. ඉන්නත් අපිට කියන්න පුළුවන් මේවට මොනවද කියන්නේ? මේවට tenses තියෙනවා දැක්කනේ? right? එතකොට
මේකේ present simple present perfect මේ past simple. ඒතකොට මේවත් අතට අදාළයි. If I told you present perfect මේවත් අතන ඉන්න පුළුවන්. හරිද? past perfect අර rule එකට අනුව. tense versus අපි ගැන කතා කරේ if එකේ මෙතන ඉන්න ඕනේ past simple එක. අපි කිව්වේ ඒ කියන්නේ ඔයාලට මෙයාව තියන්න පුළුවන්. ඒ තැනකට. හැම වෙලාවම he went to there I did it the patient was discharged right ඒවත් past simple තමයි active voice or passive voice වල මේවත් past simple තවත් වාක්‍ය රටවල ඒ වගේම තියෙනවා right ඉතින් මේ වගේ හැම එකක් ගැනම ටිකක් අවබෝධයක් ගන්න ස්ටඩි කරගන්න හරි පොඩ්ඩක් මේ ආපස්සට ආවේ මේ because I saw some serious issues some structure patterns right right මේ ඇවිල්ලා අර 20ට අදාළ නෙමෙයි active නෙමෙයි passive නෙමෙයි වෙන જાතියක් මම මේ කිව්වේ මේවත් ඕන වෙනවා අනිවාර්යෙන් හරි right have a look මේ is a good person has been was had been will have been මේකේ present continuous ඒව නැහැ ඒ වගේ අපිට කතා කරන්න මේ දෙක විතර හදන්න පුළුවන් හයක් තියෙනවා මේ හය ඕනෙම එකකට තියෙන්න පුළුවන් ඒ කියන්නේ මෙතන තියෙන්න පුළුවන් එක්ක noun එකක් හරිද එහෙම නැත්නම් තියෙන්න පුළුවන් adjective එකක් එහෙම නැත්නම් adjective plus noun එකක් he was a good businessman දැක්කනේ noun එකක් he was a successful businessman දැක්කනේ noun and adjective දෙකම තිබුණා he was successful දැක්කනේ adjective ඕකත් මේ හයටම දාගෙන යන්න පුළුවන් so what I am talking is that please practice when you are at home so you can't send me and correct those things no so that is meaningless no which I don't have time even ඉතින් මං කියන්නේ practice කරගන්න ඉදාස ඉන්න වෙලාවට වාක්‍යයේ තේරුමත් එක්ක මම මේ පොඩ්ඩක් ආපස්සට ඇවිල්ලා පොඩ්ඩක් එක්ස්ප්ලেইন කරේ මම අර පොඩි ඉෂුව ටිකක් දැකපු නිසා හරිද හරිද මේ ඉෆ් එක පැත්තක දාලා මම මේ ආවේ if 2 වලින් නවත්තුවා අපි ඊළඟට යන 3 වලට හරි so practice කරගන්න මේ ටික right noun තියෙන්න පුළුවන් adjective තියෙන්න පුළුවන් නැත්නම් noun plus adjective තියෙන්න පුළුවන් මෙතන මේ කැටගරි එකට අදාළව හරි මම සිංහල තේරුම් කියන්න මෙන්න මෙහෙම he is a good person ඔහු හොඳ පුද්ගලයෙක් ටග්ගා ලියාගන්න එතකොට මට අපරාධේ මේවට වියදම් කරන එකට කාලේ he has been a good person ඔහු හොඳ පුද්ගලයෙක්ව ඉඳලා තියෙනවා දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙන්න ඕනේ so that you have missed some parts of English which you need to have to use English properly whether it is speaking or writing whatever not only for OET whatever the thing for your life for IELTS OET whatever the thing මෙන්න මේවා මිසින් වෙච්ච නිසා you are facing some serious issues මේ එක જાතියක් විතරයි තව තියෙනවා හින ගොඩක් හරි එතකොට ටෙන්සස් වලත් අපි මේ ටික කරා වෙනවනේ අඩු තරමට ඊළඟ දවස් අපිට active passive ගැන කතා කරන්න පුළුවන් so you have to understand that is what I am delaying giving a question because why අපි ලියන්නේ වැරදි වාක්‍ය රටාවලින් අපි මොනවා ලිව්වත් වැඩක් නෑ හරි back again the good person හොඳ පුද්ගලයෙක් has been a good person හොඳ පුද්ගලයෙක්ව ඉඳලා තියෙනවා සමහරවිට දැන් හොඳ පුද්ගලයෙක් නෙවෙයි වෙනත් පුළුවන් ව ඉඳලා තියෙනවා again he was a good person හොඳ පුද්ගලයෙක් he had been a good person හොඳ පුද්ගලයෙක්ව ඉඳලා තිබුණා මේක රිප්ලේස් කරගන්න businessman he was successful සාර්ථක විය he is successful සාර්ථකයි different ඒවා හදාලා දාන්න he will be a good person හොඳ පුද්ගලයෙක් වේවි he will have been a good person හොඳ පුද්ගලයෙක් වෙලා ඉඳලා තියෙනවා නැත්නම් හොඳ පුද්ගලයෙක් වෙලා තියෙනවා දැන් හොඳ නැහැ maybe in the future වේවි වෙලා තියෙවි right වේවි වෙලා තියෙවි එතකොට active නේ passive නේ වෙනම જાතියක් හරි okay wow we are running out of time can we finish it have we finished it shall I go to the next one I hope yes right fine right okay දැන් මම සමහරක් examples වල ඔය වාක්‍ය රටාව use කරා if එකේදී right structure pattern හදාගන්න ඉතා ඉක්මනට හරි anyway අපි if එකේ third එකට යමු third එකට යන්න කලින් මේක වුණොත් මේක වෙනවා first එක හොඳයි second එකේදී කිව්වා අපි
මෙහෙම වුණා නම් මෙහෙම වෙන්න තිබුණා. හොඳට බලන්න ආය ආය ලියන්න. මම ඔයාලට වෙනම worksheet එකකුත් දෙන්නම් ඔකට for you to practice. third එකේදී කියනවා එයාත් ඇත්තටම unreal ඒ කියන්නේ වෙන්න බැරි කෙනෙක්. ගොඩාක් ළඟයි second එක කෙනාට යත්. අපි second එකේදී කිව්වේ A වුණා නම් B වෙන්න තිබුණා කියලානේ. ඇත්තටම A වෙලත් නැහැ B වෙලත් නැහැ. මේකද වෙන්න පුළුවන්. third එකත් ඒ වගේමයි. ඇත්තටම A වෙලත් නැහැ B වෙලත් නැහැ. එක වෙනස මොකක්ද දන්නවද? We use past simple here. මෙතෙන්දී ඒ වෙනකොට past perfect එක apply වෙනවා. Say, look at here. शब्द पद्धति का कहने से हुआ mute कर लेता हूँ. Right here, if he said, if he had saved money, okay, if he had saved money, he could have, if he could have, if he could have bought a car. See, past perfect, if එක ඔහු මුදල් ඉතුරු කරලා තිබුණා නම් I put the single meaning as well. He could have bought a car. කාර් එකක් මුලදී අරගෙන තියෙන්න තිබුණා. මේ වෙද්දී මේක more specific මේක අපි use කරන්නේ very specific situation එකකට. නිශ්චිත time එකකට අදාළව මෙයා use කරන්නේ. අයියෝ සල්ලි විතර තිබුණා මේක තමයි හොඳම time එක. මේ මොහොතට අදාළ මේ අපි කතා කරන්නේ. අපි තුමුල වාහනවල ගණන් පල්ලයට යන්නේ නැහැ. Yeah. If he had saved money, he could have bought a car. එයා සල්ලි ඉතුරු කරලා තිබුණා නම් එයාට කාර් එකක් අරගෙන තියෙන්න තිබුණා. මේ කියන හැම එකක්ම මෙයා ඇක්ටිව් එකක් තිබුණා මෙයා පැසිව් තියෙන්න පුළුවන්. මේ දෙන්නම පැසිව් වෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි මේ එකම තියරිය අදාළ වෙන්නට ඕන. මොකද්ද? මෙයා past perfect එකේදී මෙයා මොඩල් වල perfect එකකින් ඉන්නට ඕනේ. see අර වගේමයි can එක පුළුවන්, might එක පුළුවන්. ඕනනම් ඔයාලට මොකද්ද? would එකක් පුළුවන්. අමාරු අය would එක විතරක් මතක තියාගන්න. තවත් example එකක් මම දෙන්නම්. right? Please take it down. I'll give you more example later. ඇත්තට මේකේ මොකක්ද කියන්නේ? සල්ලි ඉතුරු කරලත් නැහැ. ඒ නිසා කාර්යයක් අරගෙනත් නැහැ. If we had saved money, we could have bought a car. එතකොට මේ කැටගරි තුනෙන් එහාට අපිට බෑ මෙයාගේ කැලලුකුයි මික්ස් කරන්න. එහෙම ලියලා තිබුණා මම දැක්කා. අපිට බෑ මෙයාවයි මික්ස් කරන්න බෑ. එක ක්ලෝස් එකක් මෙයාගෙන් අරන් එක ක්ලෝස් එකක් මෙයාගෙන්. එහෙම ලියන්න බෑ. So that is not accepted. That is, breaking grammar, which is actually grammatical wrong, means meaning is so wrong. I'll give you another example as well here on top. If you had faced that exam,
එදාකට ෆේස් කරලා තිබුණා නම් ඔය ගොඩක් අවුල් වෙලා තියෙන තිබුණා. Something like that. ටිකක් මීට වඩා වෙනස් විදිහකට යූස් කරා. මෙයා පාස්වර්ඩ් ෆිටිං අරගෙන මෙයාව මම ගත්තා. අර මම අර කලින් කතා කරපු විදිහේ ස්ටේට්මන්ට් එකකට. ඒක මතක තියාගන්න විල්ලෙක් වුඩ් උනා. වුඩ්ගේ ඔය ටික ඔක්කොම හැදෙන්න පුළුවන්. ස්ටේට්මන්ට් එකකින් මම මෙයාව ගත්තා. If I have learned well, I might have passed. Yes, that's fine. Good. If he I will have වෙන්න බෑනේ. Miss Harshani. ඉතින් එහාට වාක්‍ය කියවලා වැඩක් නැහැ. He have වෙන්න බෑ නේ. If the patient hadn't eaten, the surgery could have done. වැරදි. Again, no, if the patient hadn't eaten, the surgery could have been done. Surgery තනින් කරන්න බෑනේ. එහෙනම් අනිවාර්යෙන් passive voice වල ලියන්න ඕනේ. The surgery could have been done. Passive issue එකක්. Yeah, if I has learnt well, if I have learnt well, I might have passed the exam well. Yes, fine, good. That's fine. Right. I hope that you are writing this one. I'll show another example as well here. දැන් සමහරක් කටි දෙනා my god. ඉස්පෙක් අපි ඉතුරුට පොඩ්ඩක් නිකන් පොඩි තියනවා වැඩක් නේ කරන්න කියලා හිතන ඇතිනේ. ඔයාලට තව අයිඩියාවක් ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා මම මොකක්ද දන්නවද? ඇක්ටිව් පැසිව් සහ ටෙන්සස් දැනුම තමන්ට තියනවද නැද්ද කියන එකත්. ඇත්තටම අද ටෙන්සස් ටිකක් කතා කරන්න කියලා හිතන් හිටියේ but මට පේන ලෙටර් එකක්වත් අපිට ඕපන් කරගන්න බැරි වෙයි. If she had listened to him, she might not have got killed like that. Yes. If I worked hard, I would have passed. Yes, fine. Yes. If we had been guided well, we could have passed the exam. Yes, fine, good. ඇත්තටම මේක මතක තියාගන්න බැරි අයට මට තවත් සජෙෂන් එකක් දෙන්න. ඒ තමයි 1යි 2යි හොඳටම ඇති. හරිද? තුන්වෙනි එක ඇත්තටම දෙවෙනි එකට ගොඩාක් ළඟයි. ඉතින් අමාරු වගේ න තුන්වෙනි එක අමතක කළා දාන්න but if you are okay with that you can go with this one. එකෙන් දෙකෙන් ඇත්තට පුළුවන්. මෙහෙම වුණොත් මෙහෙම වෙයි කියන එක වදන්නවා. මෙහෙම වුණා නම් මෙහෙම වෙන්න තිබුණා. 1 and 2 more than enough. ඔන්න තවත් shortcut එකක්. right? ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙම වැඩ ටික ඔක්කොම කරගන්න. අමාරු අයට මම මේ කිව්වේ හොඳේ. අල්ලගන්න. Maybe this is not anyway rocket science. This is kind of actual මේක ඉංග්‍රීසි වලදී පොඩි සර්කල් එකක් කියන්නේ. ඔයාලා ටිකක් මේක බහලා උනන්දුවෙන් වැඩේ කරා නම් ඔයාලට තියෙන ඔක්කොම issues ටික පැහැදිලිවම निराකරණය වෙලා යනවා. Only thing is that ගොඩක් අය වැඩේට බහලා නැහැ. ඒ සෑහෙන කාලෙකින් වෙනදී ඉංග්‍රීසි ටච් කරන්නේ. If the patient had undergone the surgery, he could have been discharged. Yes, that's it. Good. Right, answers. එකක් දෙකක් අපි කියව තව question මේ answer එකට යමු. Example එකට. If the doctor has diagnosed as a heart attack කොහොම නෙවෙයි ලියන්නේ? Miss Kaushila බලන්න. He could have resuscitated the patient. If doctor had diagnosed, he could have resuscitated. Verb එක වැරදි. පොඩ්ඩක් බලන්න verb එක. Resuscitate. ඒක past perfect එකට යන්න ඕනේ. ඒක දාලා නැහැ. If the patient had undergone the surgery, he could have been done. ඒක හරි. Yeah, fine. If you had believed in yourself, you would have achieved your බලන්න. Miss Dilukshi second clause එක වැරදි. Have achieved වෙන්නට ඕනේ. කනිකම achieve තියෙනවා. If the doctor had diagnosed his condition correctly, properly වගේ ගන්න correctly කියන එකට වඩා he could have been treated easily. Yes, fine. If relatives had come, the patient would have been discharged. Yes, done. If the patient had kept fasting for 6 hours, the surgery would have been done. Yes, good. Past perfect විතරද ගන්න පුළුවන්? Yes. ඔව් ඉතින්. කැටගරි තුනයි තියෙන්නේ. කැටගරි තුනට rules තුනක් තියෙනවා. එතකොට අපිට ඕන විදිහට if එක use කරන්න බෑ. අනිවාර්යයෙන්ම අපි use කරන හැම if එකක්ම
එක්ක මෙයාගේ නැත්තම් මෙයාගේ. එතකොට අදාළක rules ටික තමයි මම ඔයගොල්ලෝ පෙන්නන්නේ. basically කියන්නේ අතරම tenses එකමයි මේක යන්නේ. tenses කියපුවම ඒක active වලටත් passive වලටත් දෙන්නටම අදාළව rules ටික යන්නේ. අපිට ඕනම ඒවා use කරන්න බෑ. දීලා තියෙන rule එක උඩම යන්නට වෙනවා. නැත්තම් if එක use කරන එක grammatical error එකක් විදියට යන්නේ. මේකට මම තවත් example එකක් දෙන්නම්. එයා OET පාස් වෙලා තිබුණා නම් මේ වෙද්දි එයා මයිග්‍රේට් කරලා තියෙන්න තිබුණා. එයාට මයිග්‍රේට් කරලා තියෙන්න තිබුණා. පාස් වෙලා තිබුණා නම් මයිග්‍රේට් කරලා තියෙන්න තිබුණා. Yeah. If the child was admitted early, he could be rescued. The doctor had finished fourth round, the patient would have been discharged. If you had taken healthy food, you would have been recovered. Yes, good. If you had taken healthy food, yeah. If the patient had blood test, the doctor could have. ඔන්න උත්තර වැරදි. ඔන්න වැරදි. මම example එක ගන්න. ඒක වැරද්දකට හොඳයි. මෙන්න මේ example එක හොඳට බලන්න. මට මෙන්න මේක කියන්නේ if she had a car. කාට හරි කියන්න පුළුවන්ද මේකේ tense එක මොකක්ද කියලා? Can somebody tell me the tense of this sentence? If she had a car. මම සම්පූර්ණ වාක්‍යය ලියලා නැහැ. මට පුළුවන් ද කියන්න මේකේ tense එක මොකක්ද කියලා බලන්න. If she had a car. ඇයට කාර් එකක් තිබුණා නම් කියන්න බලන්න tense එක මොකක්ද කියලා. Yes? දැන් කෙනෙක්ගේ answer එක ඔක තිබුණා. Past tense. එහෙනම් මේකේ category කියන category එකද මම ඉන්න ඕනේ. මේ past tense. මේ past. මේක තේරෙන්නේ නැහැ කියන එක tenses වල අවුලක් හොඳේ. ඔව් past tense. category අනිවාර්යයෙන් 2. category 2 එන මෙන්න මේක විතරයි තියෙන්නේ මතක තියාගන්න. හරිද? මේ සමහරක් මේ වෙන තැන් වල issues ටිකක් මේ එන්නේ. හරි. If she had a car, she could come here by car. ඔන්න category 2 වලින් ලියන්න ඕනේ. එයාට කාර් එකක් තිබුණා නම් එයාට මේ කාර් එකේ එන්න තිබුණා. right? දැන් ඔයාලට මම මේක පෙන්නනවා කොහොමද category 2 වලට දාන්න 2 වලින් 3 වලට දාන්න කියලා. හැබැයි මට හරි බයයි මේ සමහර කේවා කියන්න. තියෙන එකක් නැතිලා ඒත් දන්නේ නැහැ. දාන්න ඕන නම් මේ advance side හොඳේ. If she had a car මේ advance side හොඳේ. She could have come here by car. එයාට කාර් එකක් තිබුණා නම් එයාට මේ කාර් එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්න තිබුණා. Had. If she had a car, she could have come here by car. දෙයකට අපි දාමු දැන්. වඩා හොඳයි එතකොට කලින් කාර් එක ගැනමයි මේ කියවෙන්නේ කියලා තේරෙනවනේ. තිබිලා තිබුණා නම් කාර් එකෙන් ඇවිල්ලා තියෙන්න තිබුණා. Had. Perfect. මොන අපි දැම්මා category 3 එකට මේක. 2 එකෙන් 3 එකට දැම්මා. If you put, this is what you have to write. Right. What's the time? So, yeah. So, unfortunately, we couldn't take any letter, but still, I think the session was important. At least you could understand where we were. Let's see some answers as well. Others can say goodbye and leave the session. I'll be checking some answers. If you had satisfied our sleep, we could have achieved our goal. Yes. Good answer. Yes. Any more answers, please? Which means for the active voice, we'll have to take another next day, and for the letters also we had next day. I try to check many letters this week.
And I have a request, please don't disturb Mr. Charit. Whenever I send the letter, as soon as possible, he send you. Okay? Please don't disturb Mr. Charit. මම යොපු ගාන එයාලට එවනවා answer එක. Right. අපි try කරන්න urgent අයට ටිකක් ඉක්මනට බලලා දෙන්න. ඒ කියන්නේ book කරලා තියෙනවා නම් වගේ. මේක මොනවා indication එකක් දාලා එවන්න. අවංකව මෙන්න මේ දවස්වල letter එක book කරමු. කියන්නේ exam book කරා කියලා. අපි ඒතකොට එයාලට private එකක් දෙන්න ටිකක්. If you had sacrificed. If she had yeah. Well, he had learned English, she could have passed. Yes. Let us number එකක් නැහැ මිස් ඒක සමහරක් අය මේක ඇති මීට අවුරුද්දකට විතර කලින් කට්ටියත් ඇති ඉතින් සමහරක් අය මේකේ 5ක් ඒවල ඉතින් සමහර කට්ටිය 10ක් 12කුත් ඒවලත් ඇති හැබැයි එකවර එවන්න එපා එහෙම උගොත් ඒ අනිත් අයට වෙන අවාසියක් with the time goes on we had prevented infection he could heal the wound food එක ඇවිල්ලා කවදාවත් ඔයාලට food ඇවිල්ලා food එක විතරක් ඇවිල්ලා verb එක කවදාවත් past හරි past participle වලට යන්න බෑ අනිවාර්යෙන්ම වැරදි could have ඇවිල්ලායි එහෙනම් යන්නට ඕනේ parts missing Miss Vishanti if they had cooked well the visitors would have been appreciated if command missing ඔයා ලියන්නේ එයා හොඳට වෙලා තිබ්බනම් visitors ලා appreciate වෙලා තියෙන තිබ්බ කියලා ඔයාලා කියන්නේ පැත්ත මාරු වෙලා passive voice වල if they had cooked well the visitors would have been appreciated වැරදි එයාලා හොඳින් වෙලා තිබ්බනම් එයාලව appreciate කරලා තියෙනවා නේද if they had cooked well ඔයාලා කියනවා they could නැත්නම් they would have been appreciated ඒක දෙකට මාරු කරලා තියෙනවා if we had given the consent for the surgery would have been done yes good completely letter එකක් ලියන විදිය තමයි මේ කරගෙන යන්නේ complete letter එකක් අපි ලියන්නේ කොහොමද අපි tenses ටික active voice passive voice structure patterns දාන්නේ නැත්තම් right ඒ කියන්නේ ඒක හරියට essay එකක් උගන්වනවා කියලා essay එකක් උගන්වන්න බෑ letter එකක් උගන්වන්න බෑ අතරම ඒ letter එකේ approach එක grammar ටික theory ටික structures ටික මට දෙන්න පුළුවන් that is the only thing I කියන්නේ ඒක නේද කටපාඩම් කරගෙන යන letter එක හරි so මේ උඩ තමයි letter එක ලියන්න ඕනේ letter එකේ structures අපි කතා කරනවා අද අපි පොඩ්ඩක් structure pattern ගැන කතා කරමු හරි so letter එකක් ලියනදී completely උගන්වනවා කියන එක essay එකක් උගන්වනවා වැඩක් තමයි අතන ඒ කියන්නේ මේ base එක උඩ letter එක ඔබ ලියන්න ඕනේ letter එක part by part කරන හැටි අපි කතා කරනවා right if she had married earlier she could have nursed the children by now nursed තේරුමක් තියනවද ඒක ඒ කියන්නේ ගමන හරි if they had done their duty properly they would have been faced many problems අනේ නෑනේ වැරදිනේ many problems would have been faced by them දෙපැත්ත මාරු කරලා තියෙන්නේ see you have lot of you have many of you have passive issues passive බෑ ගොඩක් කට්ටියට තමයි කතන්දරේ පැත්ත මාරු කරලා use කරන්නේ අපි හිතමු it will be okay as soon as possible අපි එහෙනම් ලබන සතියේ මෙන්න මේ දේවල් ටික කතා කරමු අපි letter එකේ structures ටිකට අපි යමු සහ අනිවාර්යයෙන්ම අපි active passive ටිකක් කතා කළ යුතුමයි if එකකට මම තවත් sample වාක්‍ය ටිකක් එවන්නම් and yes you have to try best if not you are giving up OET you are giving up English this is how even I learned right so don't be frustrated if you give up that's the end then okay ladies and gentlemen say goodbye from my side අපි අද හිතුවරට පොඩ්ඩක් මේ අපේ plan එක වෙනස් වුණා මොකද අර answers ටිකත් එක්ක මගේ comments ටික වෙනස් වෙච්ච නිසා අපි වැඩ ටික කරගෙන යමු I try my best to give you the because ඒක මේ batch එකෙන් batch එකට වෙනස්නේ ඔයාලගේ situation එකට අනුව අපි ඒ ටික හරියට හදාගෙන යමු අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලගේ English develop වෙනවා මේ තියෙන මේකට තව උත්තරයක් තියෙනවා
if he had taken medicine properly, he wouldn't have been suffered. වැරදි. වැරදි. ඇයි බීන් දාලා සෆර්ට් කියලා ගන්න? ඒ පැසිව් වොයිස් ඒක ඇක්ටිව් වොයිස් වලින් තියන්න ඕන එක. If he had taken medicine properly, he would not have suffered. හරි? ඒක පැසිව් වොයිස් වලට දාන්න බෑ. තමක් නැහැ ඉතින් අර සෆර් කියන එක ඔයා හිතන්නේ නැති ආ මේක පැසිව් වොයිස් වලට දැම්මොත් තමයි හරි කියලා බෑ. ඒක ඇක්ටිව් වොයිස් වලින් තියන්නට ඕනේ. මේ ගොඩක් දේවල් මම හිතනවා අත්දැකීමුත් එක්ක එයි ඔයගොල්ලන්ට. මට හිතෙන්නේ මේ තියෙන අත්දැකීම් වල මදිකමක්. This should come with the experience. I'll send you. මම කැමති නැහැ ගොඩක් මේ පොත් පිටින් එවන්නත් කැමති නැහැ, but I will send you some PDF. So in your free time you can hopefully practice. මම if එකට PDF එකක් එවන්න. sentence structures කීප එකකට මම ඔයාලට එකක් එවන්න. active passive voice වලටත් මම වෙනම එකක් එවලා තියන්නම්. ඊළඟ දවසේ අපි lesson එකත් එක්ක කතා කරගෙන යමු. Right. Hope we discuss something. You learn something, as I hope. So then let's see you back again on next Thursday. Until that, practice well, be confident. Bye bye. Take care.